থ্যাংক ইউ রিবাদ ভাই। আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? এখনো না, আমি স্টপ করছি স্ক্রিন শেয়ার, আপনি শেয়ার করতে পারেন। জি, ইটস ক্লিয়ার। Yep. Thank you, Rubaid bhai, and good afternoon to everybody who has joined from wherever you are. And I'm Mushfiqur Rahman, representing Mpower Social Enterprises Limited. So before I may start, uh, I'll make a promise and I'll make a disclaimer. The disclaimer is I'm not quite qualified for this role of keynote speaker for this particular event, but the only qualification I have is I have been working with the ICT Corp for D company for last 5 years. So that's the only qualification I have, and I have good relationship with Ruwad bhai. That can be I mean another qualification. And the promise is throughout the presentation, I'll not make any reference to fourth industrial revolution. So that's my promise. I'll try to keep it as practical as possible and context specific to Bangladesh. So let's start with the definition of what digital inclusion is. So different organizations have different wordings in defining digital inclusion, but here is one that is being defined by National Digital Inclusion Alliance. So the bottom line is it's all about enabling people for the usage of ICT so that they can benefit from digitalized economies and they can also contribute towards digital economies. So that's the kind of idea of digital inclusion. And there are 5 pillars. So in most literature, you'll find 3 pillars, and device and internet connectivity are bundled in one. Affordability is another, and skill is another obvious pillar. But some argue that appropriate content should be another pillar, because say for example, if we discuss about farmers digital inclusion, you cannot just offer them access to Netflix and say that it is good enough inclusion. You have to offer farmers appropriate content, what would be beneficial for his daily activities and income generation. And here are some statistics. So in the latest digital inclusion index, you'll see that Bangladesh ranked 52nd, and in earlier one that was published in 2017, Bangladesh ranked 53, and it was out of 83 countries. It included both emerging countries and also developed countries. And then you can see that Singapore tops the list, followed by some Western countries. And it might feel only natural that developed countries would top the list because they already have the natural advantage of being developed and educated population. But that might not be the case, because they face the same underlying challenges of digital inclusion that countries like Bangladesh face. So they have their aging population, they have their people with disabilities, and they also have disadvantaged minorities. So these people are all across the world, and they have to put in special efforts to bring those people on board for digital inclusion. I'll just mention one example from Singapore. They have several government projects for digital inclusion, and in one particular project, they have uh, built capacity and developed digital inclusion ambassadors, 4,000 of them, for educating elderly people to become digitally literate. So this is one of the examples that you'd find that developed countries are putting in efforts and resources to bring their disadvantaged people on board for digital inclusion. And here are some statistics and comparison with neighboring countries. In terms of smartphone penetration, you can see Bangladesh is not far behind from other countries. It is almost on par with neighboring countries. India is little ahead though. And in terms of 4G adoption rate, you'd also see that Bangladesh is in a comparable positions with neighboring countries like Sri Lanka, Nepal, and Pakistan. So India is doing exceptionally well, and
the interesting fact is the coverage of 4G in Bangladesh is almost 100%. Still, the penetration or I mean 4G connectivity or people using 4G is only 28%. So GSM reports suggest that it is a proof that demand does not follow supply. But we live in Bangladesh, we know the exact reality, and we don't need GSM to tell what exactly people are not excited about 4G because of its performance. And here you can see a beautiful visual. It is, I just stole it from GSM report. So the key figure you need to see is the penetration rate of 28%, internet penetration rate. So this is an area where we need to make a lot of improvement in the coming days. There are some other statistics like published by Bangladesh government, but I have not used those here because they use a very lax definition of internet users. So here, after we we examine some of the statistics in terms of digital inclusion for Bangladesh. I'll dive into sector-specific discussions. So there are three sectors that I'll be talking about today, with most focus on agriculture and health. So let's start with health discussion. So Bangladesh government has been achieving some remarkable milestones in terms of automation of health industry, health data. So since 2011, Bangladesh has been investing in DHIS2. It is a global health data management system, and it is open source. And it keeps maternal health information, vaccination, primary health care, and nutrition. And it helps the government to make strategic decisions, and also government can see patterns of diseases and so on. So it has been one of the revolutions that Bangladesh achieved for digital inclusion. And Bangladesh government is also investing a lot around the concept of shared health record. So it enables the health facilities to develop patient health registry, and it also enables the health facilities to do longitudinal tracking of individual patients. So for those who are not familiar with the idea of longitudinal tracking, say for example, you go to a hospital. For some hospitals, they would track, keep records of every visit separately. One would not be connected with another, and every incident would be independently serviced. But for longitudinal tracking, in some hospitals, you'll be given an ID, and under that ID, each of your visits and each of your interactions would be recorded, so that a health professional can take a look into all the records of your health recorded in the government system. And another idea is whatever the government facility you might be visiting, the health professionals would have the same access to your records. So it doesn't matter if you went to a Upazila Shastha complex or some Jila Shastha complex or some other government facilities, it would be recorded under your same ID. So that helps health professionals to come up with customized healthcare, and it also helps with disease surveillance more effectively. So these are certain challenges that we are facing and we'll have to overcome in the coming years. We'll have to have more robust infrastructure. We have a lot of field force who are working on health and nutrition, and we'll have to equip them with devices and internet connectivity and make them more digitally literate. So that is one big challenge we are facing now. And there is a multiplicity of technologies that our health system is using right now. Like I have already mentioned DHIS2, there are some others, and there is no interoperability between them as of now. And the data standardization is also lacking as of now. So that is another technical challenge that we'll have to overcome in the coming days. And there is a data, and that there is data visualizations all across all the platforms, but the decision making is still not optimized yet. The decision making is still not evidence based or
the good use of data is a challenge. We will have to be more literate about data, how to use data more diligently and efficiently. And the other thing is general attitude towards digitized health data. So there is a certain level of negativity around that, because not everybody loves transparency, since it keeps reports and it can be audited, and it gives you the real picture of the field. So it doesn't give everybody a good feeling, but eventually you'll have to move to that direction. We'll have to be more receptive about digital health data and how it tells the actual story of the field. So that is about a change in attitude of government officials. And the other big problem is, I have already discussed about different facilities and how data are connected with each other. These are all government facilities. The private ones are kept outside of the scope of this digital transformation, and that is not good for us, because uh, a good number of people go to private facilities for treatment and other services. So that is another thing that needs to be taken care of. So let me move to the next item, agriculture. So in agriculture, we have observed a flurry of mobile apps, and especially sponsored by A2I. And A2I has been a revolution in digital transformation of Bangladesh, and especially in agriculture, they have sponsored a lot of mobile apps. And there's probably not a single agricultural government agency who doesn't have one or multiple apps. And the private companies are not lagging far behind, and they also have come up with a lot of mobile app-based services. I have to specifically mention Fosholi, that was developed by ACI, and it has started with a boom, and it has reached to a level of huge number of users by no time. But I mean, the uptake has slowed down lately, but it is the most popular agricultural app in Bangladesh right now. And there have been a lot of teleconsultation services introduced, especially by telcos, and also some government agencies, and also some non-government organizations. Many of them have stopped. Some of them are still in use, especially Wind Miyaki. And the other interesting development is, you might know about Plantix. It is the most popular agriculture app that has entered Bangladesh with specific strategies, and they might potentially transform the agtech industry in Bangladesh. We'll have to see. But what does this app do? Do they really solve the problems that we have in agriculture? So here are some problems that I'm trying to show you. The one is, we all are familiar with these kind of problems. Good yield doesn't always mean good benefit for the farmers. And we know it from fact that potato farmers in many seasons, they suffer from low price, and despite there's a good production. And it happens with other productions as well. And the supply chain is very inefficient, and the middleman sucks off all the benefits, and leaving the consumers to buy it at a high price, and farmers to sell it at a low price. And the event that we recently observed, it is not a new event. It could have been predicted a lot earlier, and it happens more frequently than, I mean, it is more predictable than others. Like, it happens almost on a yearly basis. So they have to, there is a, I mean, the lack of agromet service, that the lack of alert service for agricultural, I mean, farmers, and that leads them very vulnerable to adverse weather conditions, and being it heavy rainfall or drought or so on. So what does this mobile app do in terms of resolving these problems that we just mentioned? Actually, the mobile apps actually still now
focus on the productivity of farmers, not on the supply chain issues or not the agreement issues as much. So even with the production, the expectations we are falling far less than expectation. The primary issue is low penetration of smartphone among farmers, and the internet connectivity is also pretty low in farmers. Though the national count is 28% of internet penetration, among farmers it would be very less, even less than 5%. And smartphone penetration, though at national level it is over 40%, but at farmer level it would be below 10%. And the digital literacy is another issue. Even if there is a smartphone in the household, not necessarily the farmers are using it. Most probably the young kids are using it for some entertainment purposes. And most apps that we have now are about contents, and they are not being used as a decision support system. So they are not smart enough for farmers to guide them to make their decisions diligently. And in most cases, especially the government ones, the apps have been seen as one-off endeavor. So there have been no post-development development. There is no update of records, with some exceptions, of course, but in most cases, there have not been further development once that app was released. And I have talked about the agreement service, agro-meteorological service. So it has been lacking very seriously. So the agricultural advisory service is given by DAE. On the other hand, BMD is responsible for giving forecast. So these have to be combined. The farmers doesn't need to know what temperature it would be or how much rainfall it would be in the coming days. They need to know what they actually need to do on the field because of an adverse weather condition. And things we need to do in the coming, yep. Is there any question from any participant? Continue, but time is too short, so okay, please try to wrap in 2 minutes. Yeah, okay. So the things that we'll have to focus on in coming days is we'll have to invest heavily on capacity building of farmers, and we'll have to make make some policy changes for greater smartphone penetration, affordable internet for farmers, and we'll have to think about satellite image usage for better decision making, like yield projections, so that farmers don't have to suffer for overproduction and low price. And we'll have to come up with personalized advisory service as opposed to what we currently receive, very generic and very non-personalized. And we'll also have to revolutionize the supply chain, which is one of the bottlenecks in the development of agriculture sector in Bangladesh. So these are the key aspects that we need to address in the coming years. So I had some other slides on edutech, but I think I'll stop there. But if later on, if there is a follow-up question, just browse through your slides so that we can take note. Okay, sure. So on EdTech, I didn't have much to talk about. It is one image taken during the pandemic. You can see it death by Zoom class. We are familiar with death by PowerPoint. So it happened to our kids during the pandemic when they had to take classes on Zoom. And pandemic actually exposed the digital divide that we have in the society. People had to use their smartphones, and they didn't have any dedicated space for the children to take the classes on. And then there are so many issues with doing the classes online. And we have recently seen an uprise of a lot of edtech companies, and many of them are raising money like crazy. But the question is, do they increase the divide, or are they minimizing the gap? So that's the question I'll leave to the audience. And
that is that's where I conclude my presentation. Thank you. Thank you so much, Mushfiq Bhai. It was very crisp. I think, I mean, the way you structured it was very clear. There are some questions, one from Ahmed. To a note, Corin, I will get back to you on that question. It's a very interesting one. He asked, which domains are likely to drive data inclusion for the poor? So to think about that question. But কয়েকটা ইস্যু যেটা এসছে, যেটা আমি পরবর্তীতে আরো হয়তো ফার্দার আলোচনা করতে চাইবো, যেমন out of 82 countries Bangladesh ranks 52nd, 2017 এ 53rd ছিল, so we're not seeing much progress despite so much effort from the government. Why is that? So এটা একটু আমি শুনতে চাইবো সবার কাছ থেকে। তারপরে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে 5 pillars এর কথা আসছে, তো এখানে অ্যাক্সেস, অ্যাফোর্ডেবিলিটি অনেক কিছুই আছে, ডিভাইস, বাট আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে বাংলাদেশে we have jumped into content and probably access more than addressing the issues of device connectivity, affordability. আপনি 4G এর ব্যাপারটা বলেছেন, সেটা it shows the issue of connectivity, 100% penetration but 28% adaptation. So there seems to be some gap between the action and the reality that we're seeing, or impact that we're observing. So যারা পরবর্তী প্যানেলে যারা ডিসকাস করবেন, I would like to hear from you, from your practice, যে এই গ্যাপটা কেন মিটিগেট হচ্ছে না? ডিজিটাল ইনক্লুশন নিয়ে এত কথা হচ্ছে, but why we're not seeing significant mitigation of that gap? এটা আমি একটু আরো শুনতে চাইবো from the later speakers. But let's now hear from Fatima. Fatima, you're working on financial inclusion at Innovision Consulting. So my question to you is, I mean, from your experience in financial sector and also now in development consulting, what you're seeing as, let's say, I mean, the progress in terms of creating affordable and practical digital solutions in the financial sector, especially for the disadvantaged and low-income segments. And also, if you could shed some light on the strategies that you propose for making digital financial services more accessible to the mass people. So over to you. Thank you, Rubad Bhai. A very timely question. Coincidentally, we are currently working on a project. এখানটাতে আমরা disadvantaged এবং low income ব্র্যাকেটের মানুষদের financial inclusion বা digital inclusion নিয়ে কাজ করছি। So details আমি যাব না, in the sense যে হয়তো নাম মেনশন না করে বলি। So আমরা যেটা করছি, ইনফর্মাল গার্মেন্ট যে সেক্টরটা আছে ওদের সাথে কাজ করছি। So ওদের মধ্যে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে কি, they do have the interest, but then again they don't know the know-how. আবার একটা জিনিস যেটা খেয়াল করলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে they have the কি বলবো the constraint. ধরেন ফর এক্সাম্পল, যখন আমরা সাপ্লাই সাইডের কথা বলেছি, যখন আমরা ডিমান্ড সাইডের কথা বলেছি, যখন আমরা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনদের সাথে কথা বলেছি, ফিনটেকদের সাথে কথা বলেছি, they all are interested somewhat, but then again they are not ready to lose the conditions which will help to integrate this sector but these people within the system. ধরেন ফর এক্সাম্পল ব্যাংকের বেলায় যেটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ইনক্লুশনের ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে মালিকদের অনেক রকম ডকুমেন্টেশন করতে হয়, যারা ফ্যাক্টরি ওনার্স থাকে বা কোম্পানি ও বিজনেস ওনার্স থাকে। সো ওনাদের ডকুমেন্টেশন অনেক কিছু থাকে যেটা হয়তো ব্যাংক ইজি করতে চায় না, যেটার কারণে ওনার্সরাও আগায় আসে না। আমরা চেষ্টা করেছিলাম এই ইনফর্মাল সেক্টরে যারা ওয়ার্কার আছে, ওয়ার্কারদের স্যালারিটা কি ডিজিটালি ডিসবার্স করা যায় নাকি। সো ওটার একটা পাইলটিং করেছি। পাইলটিং আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে অনেক প্রত্যেকটা স্টেটে কোনো না কোনো একটা ইস্যু থাকে। যারা মোবাইল ফাইন্যান্স সার্ভিস প্রোভাইডার্স আছে, দে আর ইন্টারেস্টেড, যারা ওয়েজ আর্নার আছে তারাও ইন্টারেস্টেড, বাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ আ গ্যাপ। সো গ্যাপের বেলা আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে হয়তো একটা এক্সাম্পল দেই, একটা ওয়ার্কার সে তার সব রকম ডকুমেন্টেশন কমপ্লিট করেছে, আমরা যখন নিয়ে গেলাম যে তার একটা মোবাইল ওয়ালেট আমরা খুলে দেব, তখন দেখলাম যে তার যে জন্ম নিবন্ধন আছে সেটা অনলাইনে অ্যাভেলেবল না, ইটস নট আপডেটেড অন দ্য অনলাইন ডেটাবেস, সো উই কুডন্ট ওপেন দ্যাট ওয়ালেট ফর দ্যাট এমপ্লয়ি। এমন ইস্যু ছিল। তারপরে ধরেন ফর এক্সাম্পল যখন আমরা ডিসবার্স করতে চাইলাম, যেটা হয় যে যেই লো ইনকাম মানুষদের কথা আমরা বলছি বা যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ মানুষদের আমরা কথা বলছি, তাদের কিন্তু স্যালারি অনেক লো হয়।
সো দেখা যাচ্ছে যে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসেস গুলো কিন্তু একটা মিনিমাল একটা চার্জ কাটে, যেটা হয়তো টু সাম এক্সটেন্ট আমরাও দিতে অনেকটা সময় দ্বিধাবোধ করি। তো যখন ওদের কাছে চাওয়া হয়, দে আর ইভেন মাচ মোর স্ট্রিনজেন্ট when it comes to spending that money. সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সার্ভিস প্রোভাইডার্সরা চার্জটা ওয়েভ করছে, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে করছে না। যেমন ধরেন যেসব ব্যাংকগুলো মোবাইল সার্ভিসটা দিচ্ছে, তারা হয়তো বলছে যে হ্যাঁ, আমাদের এটিএম থেকে তুমি যদি টাকাটা উইথড্র করো, সেই ক্ষেত্রে হয়তো চার্জেসটা নেই। বাট দেন এগেন হয়তো আশেপাশের ভিসিনিটিতে ওভাবে করে এটিএমস অ্যাভেলেবলও না, সো ওই জিনিসটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট উই হ্যাভ উইটনেস। গ্যাপের কথাটা যেটা আপনি একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলেন, সো গ্যাপের জিনিসটা আমরা যেটা দেখেছি, আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে ওভার দ্য স্টাডি অ্যান্ড দ্য রিসার্চ, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে there is a lack of awareness. ধরেন ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন এই ইনফর্মাল সেক্টরে একজন মোবাইল ফিনান্স মোবাইল সলিউশন প্রোভাইডারকে যখন আমরা নিয়ে গেলাম, they were very surprised. They were asking us যে এখানে এত বড় মার্কেট, এখানে এত বড় এত মানুষ কাজ করে, মানে they could see that there is a very big scope which they can tap into. But then again, because of the awareness gap, এই জিনিসটা হচ্ছে না। এই জিনিসটা আমরা উইটনেস করেছি। তারপরে যে ডকুমেন্টেশনের ইস্যু আমি যেটা বললাম, এই জিনিসটা আমরা দেখেছি। সো দিস আর দ্য থিংস কালেক্টিভলি রুবাদ ভাই উই হ্যাভ উইটনেস, যে জিনিসগুলা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে ইজ অ্যান ইস্যু। Thank you so much. So very good points. Reality সাথে আমরা connected হতে পারছি, সিচুয়েশনটা দেখছি। A very important point that you mentioned about disconnectivity between systems, যে জন্ম নিবন্ধন তার অনলাইনে ডিজিটাইজ হয় নাই, সো সেখানে গিয়ে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেল। তারপরে আবার যেটা আসছে যে সাপ্লাই সাইড, ওদের যে ডকুমেন্টেশন রিকোয়ারমেন্ট আর এদের যে এবিলিটি ম্যাচ করছে না। তারপরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস গ্যাপ, সাপ্লাই সাইড মে নট নেসেসারি নো দ্য ডিমান্ড দ্যাট এক্সিস্ট। এখানে অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই সাইডের অ্যাক্টরসরাও প্রেজেন্ট আছেন, তো তাদেরকেও এই কোয়েশ্চেনটা রিফ্লেক্ট করতে বলবো যে হাউ ডু ইউ অ্যানালাইজ দ্য ডিমান্ড, অর ইজ ইট বিং ডান এনাফ। বাট এগেন আমি মুশফিক ভাইয়ের অরিজিনাল প্রপোজিশনে যেটা ছিল, এবং ইনফ্যাক্ট ডিজিটাল ইনক্লুশনের যে 5 pillars, অ্যাফোর্ডেবিলিটি, robust broadband internet service, internet-enabled devices that meet the needs of the user, access to digital literacy training, quality technical support, and applications and online content. Are these all coming together? Apnader discussion theke mone hocche je these are not coming together. So what needs to be done? এই কোয়েশ্চেনটা আমি রাখবো। আরেকটা পয়েন্ট যেটা প্রায় আমি বলে থাকি, আই হ্যাভ সিন দ্যাট, সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন ফাতেমা, যে আপনার ওয়ার্কার্সদের রিয়ালিটি, তাদের স্যালারিটা লো, সো তারা সার্ভিস ফিট অনেক সময় দিতে চাচ্ছে না। আমরা ডিসএমপাওয়ারমেন্টও দেখেছি ডিজিটাল ইনক্লুশনের মাধ্যমে, যে যখন লো ইনকাম ওয়ার্কারদেরকে, এটা প্রবলি নাবিলা আপনি প্রবলি আরো রিফ্লেক্ট করতে পারবেন, যে ওয়ার্কারদের যখন ওয়েজ ডিজিটাইজ করা হলো, দেখলাম যে অনেক ওয়ার্কার ড্রপ আউট করছে, বিশেষ করে ফিমেল ওয়ার্কার্স, এন্ড দে আর সেইং যে ওদের পেমেন্টটা যখন দেখে ফেলছে হাজব্যান্ড বা পার্টনার, তখন সেটা নিয়ে নিতে চাচ্ছে, যেটা সে কনসিল করতে পারতো যখন ক্যাশ পেতো স্যালারি। সো দেয়ার সিমস টু বি সাম real disconnection which is probably holding us back. So আমরা চেষ্টা করব এগুলোকে একটু unearth করতে। Moving forward, then I will come back to you, Fatima. Thank you so much. Moving forward, I have with me Monir Zaman Bhai. Probably you are coming next. Yes, Monir Zaman Khan. So supply side, you're working on Green Delta, and I'm very fond of the company, the work that you do, and the kind of innovations that you bring in. So from your experience, আমরা insurance sector মাধ্যমে বুঝতে চাইবো যে how digital innovations is leading change, how inclusion is leading change through the lens of insurance industry, and also আপনি যদি একটু আপনাদের key achievements গুলোকে একটু define করতে পারেন, এবং the kind of policy support that you think is needed, এটাকে যদি একটু define করতে পারেন। Over to you. Thank you very much, Rubaid Bhai, for arranging this wonderful session today. To start with, actually আমি একটু আগে মুশফিক ভাই একটা ওয়ান্ডারফুল পেপার প্রেজেন্ট করেছে, আমি জাস্ট মুশফিক ভাইয়ের কথার উপর বেস করে জাস্ট কয়েকটা পয়েন্ট একটু রেজ করে দেন, ডেফিনেটলি আই উইল মুভ অন টু দ্য মেইন ডিসকাশন। মুশফিক ভাই খুব রাইটলি একটা কথা বলেছিল যে আমরা ফার্মারদেরকে নিয়ে কথা বলি, বাট ফার্মারদেরকে নিয়ে রাইট কন্টেন্ট নিয়ে মেবি আমরা কথা বলি না। মেবি সেই জায়গাটায় গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স ইজ দ্য কোম্পানি যারা আসলে ফার্মারদেরকে নিয়ে কথা বলি এবং ফার্মারদেরকে রাইট কন্টেন্টটা নিয়েও কথা বলি।
আমরা বাংলাদেশে ওয়ান অফ দ্য কোম্পানি যারা ফার্মারদের ক্রপ ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইড করে থাকি, উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি ডিজিটালি, এবং এখানে কোনো ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন হয় না। বাংলাদেশে যতগুলো ওয়েদার ইন্ডেক্স আছে, ওয়েদার স্টেশন আছে, সেই ওয়েদার স্টেশন থেকে আমরা লাস্ট 43 ইয়ার্স এর ডেটা ক্যাপচার করা হয়, এবং সেই অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা উইকেন্ড ফোরকাস্ট, যে সে ফর এক্সাম্পল একটা ফার্মার টমেটো চাষ করছে, তার আগামী 3 মাসের কি অবস্থা হবে না অবস্থা হবে, এবং সেই অনুযায়ী উই ক্যান মেক দ্য প্রোডাক্ট। এন্ড যদি সেই ফার্মারটা আমাদের এই প্রোডাক্টটা প্রকিউর করে থাকে উইথ দি প্রপার চ্যানেল, তাহলে কোনো ডিজাস্টার হলে তাহলে সেই ক্লেমটা পেয়ে যায়। এবং পুরো জিনিসটাই আসলে ডিজিটালি আমরা করে থাকি, এখানে আসলে কোনো ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন এখানে হয়ে থাকে না। সো এই জায়গাটা আসলে উই আর ওয়ার্কিং ফর লাস্ট 6 or 7 years। আরেকটা কথা আমি একটু মুশফিক ভাইয়ের সাথে এই জায়গাটায় আমি জাস্ট ডিসএগ্রি করবো না, বাট আমি একটু আশার বাণী শোনানোর চেষ্টা করবো। সেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল ইনক্লুশন ইন্ডেক্সে আমরা আসলে 50 সেকেন্ড রাইট, ইফ আই এম নট রং, এটা আমরা দেখেছি। বাট আমার কাছে মনে হয় আসলে দেখেন, বাংলাদেশে আসলে ডিজিটাল জার্নিটা শুরু হয়েছে কবে থেকে? আই বিলিভ নট মোর দেন 12 to 14 years. So for a country like us, যারা আমরা আসলে এখনো জাস্ট আমরা 51st অ্যানিভার্সারি আমরা করলাম, সো 12 থেকে 14 বছর আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে ম্যান্ডেট আমরা পেলাম, এবং সেই অনুযায়ী আসলে আমরা সবাই কাজ করছি, এবং তারপরেও আমরা আসলে এখন 52nd র্যাঙ্কিং এ আছি। প্লাস আমি কয়েকদিন আগে আরেকটা রিপোর্ট পড়ছিলাম, ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিটাল কম্পিটিটিভনেস, ওরা একটা রিপোর্ট পাবলিশ করেছিল যেখানে বেসিক্যালি বাংলাদেশকে সেকেন্ড মোস্ট কম্পিটিটিভ ইন টার্মস অফ ডিজিটাল ইনক্লুশন হিসাবে তারা দেখেছে আফটার শ্রীলঙ্কা। সো দিজ আর ভেরি পজিটিভ সাইড। আমরা আসলে এই জায়গাটায় খুব আশাবাদী, বিকজ আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন আছে, যারা এখন মাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ালেখা করে বের হচ্ছে অথবা পড়ালেখা করছে, every day and night, every moment they are thinking about digital innovation, কিভাবে আসলে লাইভলিহুড চেঞ্জ করা যায়, কিভাবে আসলে একটা ইমপ্যাক্ট ফেলা যায়। সো জায়গাগুলো আসলে কাজ হচ্ছে। কামিং ব্যাক টু ইউ রুবায়েত ভাই, আপনি কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে একটা গ্যাপ কিন্তু রয়ে যাচ্ছে, তাই না? এত কিছু হচ্ছে, এত ইনোভেশন, এত কথাবার্তা হচ্ছে, বা তারপরেও গ্যাপ কিন্তু রয়ে যাচ্ছে। আমি পার্সোনালি মনে করি, আমার এখানে আমার একটা পার্সোনাল মতামত আছে। আমার কাছে মনে হয় এই যে এত ইনোভেশন হচ্ছে, মোস্টলি তো স্টার্ট আপ গুলোর মাধ্যমেই হচ্ছে, এবং স্টার্ট আপ গুলো আসলে কারা করছে? স্টার্ট আপ গুলো আসলে খুব ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস যারা, তারাই করছে। আমার কাছে মনে হয় উইদাউট প্রপার এক্সপিরিয়েন্স আসলে এই স্টার্ট আপ গুলো করার চেষ্টা করা হয়, এবং তখন একটা সার্টেন টাইমে গিয়ে কিন্তু আসলে সাস্টেনেবল হয় না। সো আমি আসলে বিলিভ করি যে এই জায়গাটা আসলে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। স্টার্ট আপ যেগুলো হচ্ছে, অথবা যে কোনো ধরনের টেকনোলজি ইনোভেশন হচ্ছে, এটা আসলে খুব লং রানে চিন্তা করে করা হচ্ছে না, রাদার শর্ট রানে চিন্তা করে করা হচ্ছে, যে আমি কিছু একটা এখন করব এবং এখান দিয়ে আমি মেবি $5 million পাবো, $5 million দিয়ে আসলে আমি এই কাজগুলো করবো। বাট $5 million দিয়ে আসলে আমি 10 ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইনে কি হবে, হ্যাঁ, আমার সোসাইটিতে কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলবে, আমার ওভারঅল ন্যাশনাল জিডিপি তে কতটুকু কন্ট্রিবিউশন হবে, সেই জিনিসগুলো নিয়ে হয়তো আমরা চিন্তা করি না। এখানে ডেফিনেটলি একটা স্কিল সেটের ব্যাপার আছে, লিডারশিপের একটা ব্যাপার আছে। মেবি আমাদের এখনো সেই, আমরা আসলে ভিশন 2021 বলছি, বাট সেই রাইট সেট আপটা হয়তো আমরা করে দিচ্ছি না সেই স্কিল সেট ডেভেলপ করার জন্য, সেই লিডারশিপটা ডেভেলপ করার জন্য। তো এখানে আসলে আমার কাছে মনে হয়, এখানে আমাদের যারা প্রাইভেট সেক্টরে আমরা কাজ করছি, আমাদের যেমন অনেক কিছু করার আছে, আই বিলিভ যারা গভর্নমেন্টে আছে, যারা পাবলিক সেক্টরে আছে, এবং অলসো রিসার্চ অর্গানাইজেশনস লাইক ইউ, রুবায়েত ভাই, আপনারা যারা কাজ করছেন, তাদেরও আসলে এখানে একটা বিগ রোল এখানে প্লে করা আছে। সো কামিং ব্যাক টু গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স, আমরা বেসিক্যালি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে অপারেট করি। বাই দ্য ভার্চু অ্যাকচুয়ালি ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ একটা খুবই অর্থোডক্স একটা ইন্ডাস্ট্রি। বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স এখনো একটা সোশ্যাল ট্যাবু হিসেবে এটাকে ট্রিট করা হয়। আমি একটা অন্য ইন্ডাস্ট্রি থেকে এখানে আসছি, আমি যখন অন্য ইন্ডাস্ট্রি থেকে এখানে আসি, আমার ফ্যামিলির অনেকে আমাকে বলেছিল যে আমি কি রিটায়ারমেন্টে চলে যাচ্ছি কিনা, দেন ওয়াই আই এম অ্যাকচুয়ালি জয়েনিং ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি। আমি অল থ্রু টেকনোলজি বেস অর্গানাইজেশনে কাজ করেছি, টেলকোতে কাজ করেছি। তো এখানে আসার পরে আসলে আমাকে এগুলো শুনতে হয়েছে, বাট আসার পরে আসলে আমি যেটা জানতে পারলাম যে এটা একেবারেই গ্রিনফিল্ড, এবং এখানে আসলে উইথ দি হেল্প অফ টেকনোলজি যা করার আছে, মেবি আসলে অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে সেরকম করার নাই। আমি জাস্ট একটা দুটো ফিগার বলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের 17 কোটি দেশের মানুষ, জিডিপি ইজ অ্যারাউন্ড $350 billion জিডিপি আমরা এখন বলি, $350 billion জিডিপি বলি, বাট স্টিল এই জিডিপিতে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে অনলি 0.4%। হ্যাঁ, আমাদের যদিও প্রায় 87টার মতো অপারেটর আছে,
প্রায় 8,500-এর উপরে ব্রাঞ্চ অফিস আছে, 4.5 লাখের মতো রিসোর্স বেজ আছে, ডিরেক্ট ইনডাইরেক্ট রিসোর্স আসলে কাজ করছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে, বাট স্টিল the GDP contribution is only 0.4%. So তাহলে বুঝতে পারছেন আসলে এই জায়গাটা আসলে কাজ করার কত সুযোগ আছে। হ্যাঁ, এবং আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বড় যে এটা হচ্ছে পিপল ডোন্ট ট্রাস্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বিকজ দে বিলিভ যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টাকা নিবে বা টাকা নিয়ে তারপর ফেরত দিবে না, বাট অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তা না। হ্যাঁ, তো এখানে আসলে বেসিক্যালি গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স বিং দ্য পাইনিয়ার ইন দ্য মার্কেট, আমরা ফ্রম লাস্ট 4 or 5 years আমরা আসলে উইথ দি হেল্প অফ টেকনোলজি আমরা এখানে একটা ম্যাসিভ একটা চেঞ্জ নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। রিজনটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যারা পিপল পারসেপশনটা হচ্ছে এরকম যে এনিথিং রিলেটস টু টেকনোলজি আমরা আসলে উই আর মোর প্রন টু বিলিভ ইন দ্যাট। বিকজ আমি যদি রুবায়েত ভাই আপনাকে বলি যে আগামীকাল হচ্ছে মঙ্গলবার, আমি যদি বলতে থাকি, সরি আগামীকাল বুধবার আমি বলতে থাকি, মেবি আপনি বিশ্বাস করবেন না, বাট আপনি যদি অল অন এ সাডেন ফেসবুকে দেখেন যে হ্যাঁ আগামীকাল বুধবার, মেবি আপনি সেটা কিছুটা হলে চিন্তা করবেন যে হ্যাঁ তাহলে মেবি আগামীকাল বুধবার, বিকজ টেকনোলজি অ্যাকচুয়ালি পুশেস আস টু বিলিভ ইন থিংস। সো এই কারণে বেসিক্যালি আমরা যেটা করছি এই অর্থোডক্স ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমরা আসলে ট্রাইং টু কাস্টমাইজ ইন এ ওয়ে সো দ্যাট আসলে টেকনোলজি দিয়ে আমরা আসলে একদম রুট লেভেলে গ্রাসরুট লেভেলে আমরা পৌঁছে যেতে পারি। রিচ এখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বড় একটা প্রবলেম। আমরা যেটা বললাম যে 87টা অপারেটর, এত বড় মেবি অপারেটর বেজ আসলে ব্যাংকেরও নাই, ব্যাংক হচ্ছে 61টার মতো অপারেটর কাজ করে, বাট আমাদের 87টা অপারেটর, বাট স্টিল রিচ ইজ অ্যাবসলিউটলি ভেরি পোর। So with the help of technology, because একটু আগে মুশফিক ভাই বলছিল বাংলাদেশে যে মোবাইল পেনিট্রেশন, স্মার্টফোন পেনিট্রেশন, 4G পেনিট্রেশন, দিস অল আর এ ভেরি পজিটিভ ইন্ডিকেশন যে আসলে টেকনোলজি দিয়ে আসলে একটা এন্ড লেভেলে রুরাল লেভেলে আসলে একটা কাস্টমারের কাছে আমরা পৌঁছে যেতে পারি। এখন কাস্টমারের কাছে আমরা কি নিয়ে পৌঁছাবো এটা একটা বড় ব্যাপার। যে একটু আগে মুশফিক ভাই বলছিল যে ফার্মারের কাছে যদি আমি ফার্মারের কন্টেন্ট না নিয়ে অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে যাই তাহলে এটা তো আসলে ফার্মার খাবে না। সো ফার্মারের কাছে ফার্মার রিলেটেড কন্টেন্ট নিয়ে যেতে হবে। সো আমি আসলে যখন আমি গ্রামে আমি রিক্সা পুলারের কাছে যাব, আমি রিক্সা পুলারের কাছে রিক্সা পুলারের মতো কন্টেন্ট নিয়ে যেতে হবে। তো এই জায়গাটা একটা বড় কাজ করার দরকার আছে। সো আমরা বেসিক্যালি সেই কাজগুলো করছি এবং আমাদের সঙ্গে যারা আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা লিড দিচ্ছি এরকম 4-5টা কোম্পানি আমরাও এই কাজগুলো করছি। অ্যাচিভমেন্ট যদি বলি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, আমরা লাস্ট 8-9 মাসে আমরা বাংলাদেশে ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম একটা ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্স ইকোসিস্টেম নিয়ে আমরা কাজ করেছি। বিকজ উই স্ট্রংলি বিলিভ যে আমরা আসলে একা কিছু করতে পারবো না, একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হিসেবে আমরা একা কিছু করতে পারবো না, সেখানে আমাদের পার্টনারশিপ দরকার। তো এই জায়গাটা চিন্তা করে বেসিক্যালি আমরা বাংলাদেশের মোটামুটি এমন কিছু টপ কোম্পানিগুলোকে আমরা সিলেক্ট করেছি যাদের আসলে 8 মাইল পর্যন্ত কাস্টমার বেজ আছে আর কি। যেমন আমরা একটা টেলকোর সাথে আমরা পার্টনারশিপে গিয়েছি। সো আপনারা জানেন যে টেলকো ক্যান রিচ এনিওয়ান এনিবডি এট এনি টাইম। সো আমরা টেলকোর সাথে পার্টনারশিপে গিয়েছি, আমরা এমএফএস এর সাথে পার্টনারশিপে গিয়েছি, আমরা বাংলাদেশের লিডিং এগ্রিগেটরস মার্কেট প্লেসেস ওদের সাথে পার্টনারশিপে গিয়েছি, আমরা এজেন্ট ব্যাংকিং যারা করে ওদের সাথে পার্টনারশিপে গিয়েছি। তো এগুলোর মাধ্যমে আসলে উই আর এনশিওরিং যে একদম লাস্ট মাইলে যে কাস্টমারটা বসে আছে যে আসলে জানেই না যে ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিটটা কি এবং ইন্স্যুরেন্সটা আমি কিভাবে নিব, এবং যে ব্যাড অর নেগেটিভ পারসেপশন যেটা এতদিন যাবত বাংলাদেশের কাস্টমারদের হয়ে আসছে, সেই জিনিসগুলোকে আসলে ব্রেক করার জন্যই আসলে আমাদের ইকোসিস্টেমটা রেডি করা। এবং সেই ইকোসিস্টেমটার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাংলাদেশ ফিনটেক ফোরাম এবং বাংলাদেশ ইনোভেশন কনক্লেভ থেকে উই হ্যাভ বিন রিকগনাইজড অ্যাজ দ্য বেস্ট ইনোভেশন ইন ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি। সো এই জিনিসগুলো আমরা এখন আরো এনরিচ করার কাজ করছি এবং আমাদের নিজস্ব যে ডিজিটাল অ্যাসেট গুলো আছে সেগুলোকে এনরিচ করার কাজ করছি। যদি বলি বটম লাইন হচ্ছে আসলে আমাদের এত এফোর্ট দেওয়ার কাজটাই হচ্ছে মানে অবজেক্টিভটা হচ্ছে যে এই ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের একটা কিন্তু বড় অংশ কিন্তু আসলে গ্লোবালি ইন্স্যুরেন্স আসলে ক্যারি করে। বাংলাদেশে আসলে এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা সিনারিও। বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনকে চিন্তা করা হয়, যেটা একেবারে একটা রং পারসেপশন। তা আমরা আসলে এই পারসেপশনটাকে একদম রাইট ট্র্যাক আনার চেষ্টা করছি উইথ দিস টেকনোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন এন্ড এভরিথিং। থ্যাংক ইউ রুবায়েত ভাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় যে একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যেটা শেষের দিকে আপনি বলছিলেন যে পার্টনারশিপস উইল বি কি। সো আমার মনে হয় যে টু এই মানে এই দ্য অ্যাসপেক্ট অফ পার্টনারশিপ, how it facilitates successful digital inclusion, it needs to be more studied. When you were talking, I was tempted to think যে GDP-র কত পার্সেন্টেজ আমরা ডিজিটাল ইনক্লুশনের জন্য ইনভেস্ট করছি সেটাও বোধহয় একটা ইম্পর্টেন্ট মার্কার। I did not see any indicator as such, marker as such, explaining the health of investment. So digital investment হেলথটা আসলে বাংলাদেশে কতটুকু সেটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড কিনা, যেটা আমি
আগেও বলছিলাম যে যে 5টা পিলার আছে এই পিলারগুলোর মধ্যে যদি কানেক্টিভিটি না থাকে, ইকুয়ালি যদি ইনভেস্টমেন্ট না হয়, তাহলে what we are going to see is a failure. So এইটাই কি হচ্ছে কিনা বাংলাদেশে, that's what I'm tempted to understand more. আর আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানে ডিজিটাল ইনক্লুশনের আরো কতগুলো অ্যাসপেক্টস আছে, ফর এক্সাম্পল পিপল উইথ ডিসেবিলিটি, the marginalized communities, women. So এইসব জায়গায় এই মার্কার্স গুলোকে যদি আমরা নিয়ে আসি, তখন আমার মনে হয় যে আরো ডাইমেনশনস অ্যারাইজ করে টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিজিটাল ইনক্লুশন। আমি এই পয়েন্টগুলো নিয়ে সব আমার পরবর্তী বক্তাদের কাছে যাব, বাট ফিনিশিং দ্য ফার্স্ট পার্ট নাও, আমার কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আছে। সো মুশফিক ভাই, টু ইউ, হোয়াট ইজ the most essential element that needs to be addressed for digital inclusion of the different groups? জি, আমরা লাস্ট একটা প্রজেক্ট করেছি যেখানে একেবারে রুরাল কমিউনিটিতে ডিজিটাল ইনক্লুশনের ব্যাপারে কাজ করতে হয়েছে আমাদের। এখানে আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে আমরা রাতারাতি আসলে we cannot equip farmers and other disadvantaged people with smartphone and internet connectivity. So what we need is assisted digital inclusion. Like there are networks of people, like somebody has asked the question যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গুলোকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি। এরকম অনেক ইন্টারমিডিয়ারি সার্ভিস প্রোভাইডার্স আছেন, এলএসপিস আছেন, আমরা যারা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করি খুব ফ্যামিলিয়ার। এই ধরনের যারা আছেন তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারি। আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিই আমার ওই প্রজেক্টটা থেকে, যে আমরা টার্গেট করেছিলাম যে অলরেডি যারা কম্পিউটার বেসড বা ইন্টারনেট বেসড সার্ভিস গুলো দেন তাদের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন হেলথ এগ্রিকালচারাল সার্ভিস গুলো পৌঁছে দিব কৃষকদের কাছে এবং যারা কমিউনিটির লোকজন আছেন তাদের কাছে। তো আমরা যখন ইন্ট্রোডিউস করলাম যে ওনারা একেবারে ফার্মিং কমিউনিটির মাঝখানে বসেন, ওনারা যে জন্ম নিবন্ধন থেকে শুরু করে পাসপোর্টের ফর্ম ফিল আপ করা এই ধরনের কাজ করেন, কিন্তু আমরা যখন এই যে এগ্রিকালচারাল অ্যাপগুলোর সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম বা এই ধরনের টেলিকনসালটেশন টেলিমেডিসিন সার্ভিসগুলোর সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, মানে not a single of them মানে was familiar with those mobile based services. অথচ ওনারা কিন্তু মানে অল দ্য টাইম 24 আমাদের চেয়ে খুব ভালো মানে ডিজিটালি লিটারেট আমাদের চেয়ে, মানে আমরা যা জানি না সেরকম জানে। একটা ছেলে বলছিল রাতের বেলা 2-3 ঘন্টা কি একটা অ্যাপের মধ্যে কাজ করে ও $2-3 পায়, মানে ও বিজ্ঞাপন দেখে। মানে এই লেভেলের লিটারেসি ওদের আছে যে ওরা এটাকে ইউজ করে ইনকাম করতে পারে, কিন্তু আমাদের কমিউনিটির যে সার্ভিসগুলো প্রয়োজন সেই সার্ভিসগুলো সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা রাখে না। এবং ওটা যে একটা ইনকাম সোর্স হতে পারে এলএসপিদের জন্য বা এই লাস্ট মাইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য, এই ব্যাপারে একটা অ্যাওয়ারনেসের গ্যাপ আছে। তো আমরা ডেফিনেটলি যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কারা পজিটিভলি এই অ্যাসিস্টেড ডিজিটাল ইনক্লুশন মডেলে কারা পায়োনিয়ার্স হতে পারে, কারা কোন টাইপ অফ কোন ক্যাটাগরি অফ এলএসপিস would be the right tools for reaching out to local communities, that can be a good thing to do. Fantastic point. আমার মনে হয় যে as an intermediate stage, those who are listening, আমার মনে হয় যে we need to look into the assisted digital services, but এখানে আবার ওই চ্যালেঞ্জটাও আসে যে if it's an interim solution, the point is in the future when device connectivity etc happens, তখন এটার আবার সাস্টেইনেবিলিটি থাকে না। সো আমার মনে হয় যে দ্যাট মিনস যে এখানে আসলে সাবসিডি দরকার, কারণ সাবসিডি থাকলে তখন ডিরিস্কিং হয়, তাহলে যেটা হচ্ছে যে আপনি যারা ইনভেস্ট করবে তাদের মানে পেমেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে বিফোর ইভেন দ্য রিস্ক অফ লেটস সে ডিসপ্লেসমেন্ট হ্যাপেন্স, বাট এটা আমি দেখি নাই। সো এটা আমার মনে হয় খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে অ্যাসিস্টেড ডিজিটাল সার্ভিসেস দরকার, বাট এটার লাইফ স্প্যান উড বি স্মল। সো গিভেন দ্যাট খুব অল্প সময় এটা থেকে রিটার্ন বের করার জন্য উপযুক্ত ইনভেস্টমেন্ট মানে ইকোসিস্টেমটা আমার মনে হয় থাকা দরকার, যেটা অ্যাবসেন্ট। এটা নিয়ে একটু আমি চিন্তা করতে বলবো। মুভিং অন, আমি একটু পরবর্তী স্পিকারদের কাছে যাই। আমার সাথে এরপরে আছেন নাবিলা খুরশেদ, বাংলাদেশ লিড অফ বেটার দ্যান ক্যাশ অ্যালায়েন্স, ইউনাইটেড নেশনস। সো নাবিলা, আমি আপনার প্রশ্নটা একটু আগেই করে ফেলেছিলাম, সো আমি আবারও আপনাকে কোয়েশ্চেনটা করছি যে ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের কথায় আসলে আপনার মানে বা পেমেন্ট সার্ভিসেস এগুলো
বারবার এসে যাচ্ছে, বাট আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো অ্যাবাউট দ্য মার্জিনালাইজড এন্ড উইমেন এন্ড পিপল উইথ ডিসেবিলিটি, এইসব জায়গায় আপনি কি দেখেছেন আপনার এক্সপেরিয়েন্স থেকে? তারপরে যদি একটু, যেহেতু আপনারা ওয়েজ ডিজিটাইজেশন নিয়ে কাজ করছেন, তো সেটার বাস্তবতা এবং এক্সপিরিয়েন্সটাও যদি আমাদেরকে একটু রিফ্লেক্ট করেন এবং আপনার পলিসি রেকমেন্ডেশনটা যদি আমাদেরকে একটু বলেন। ওভার টু ইউ, নাবিলা। থ্যাংক ইউ। সো আমি আসলে শুরুতে একটু অ্যাড্রেস করে নিতে চাই যে বেটার দেন ক্যাশ অ্যালায়েন্স যারা আসলে প্রথমবার শুনছেন। সো বেসিক্যালি আমরা ইউনাইটেড নেশন সাপোর্টেড একটি অ্যাসোসিয়েশন। ইটস আ membership of governments, corporates, and also IDOs. So we basically support the transition from cash to digital responsibly. Okay, so recently we've also released a digital payments roadmap for the government. So ওইটার আলোকে যদি আমি একটু বলি, ওইটার কিছু প্রায়োরিটি সেক্টর ছিল, এর মধ্যে কিছু প্রায়োরিটি সেক্টর নিয়ে কথা হয়েছে, যেরকম হেলথ, এডুকেশন, আরএমজি, সবগুলো এগুলো প্রায়োরিটি সেক্টর ছিল। আমি যদি আরএমজির এক্সাম্পলটা দিয়ে স্টার্ট করি, আমরা যখন প্রথমে ডিজিটাইজেশন করলাম আর কি, ওয়েজ ডিজিটাইজেশন শুরু হলো, তখন ডেফিনেটলি রেজিস্ট্যান্স ছিল, অ্যান্ড মানে বিকজ ইটস আ নিউ থিং, অ্যান্ড when it started like 2018-19 এর দিকে, তখন access to device and এগুলো আরো, মানে the situation was worse than now, right? So but once workers started using getting paid digitally, তখন থেকে কিন্তু তারা আর ব্যাক করতে চায় না ক্যাশে। তখন মানে কিছু কিছু ব্যারিয়ার আছে which we'll cover later on, but যখন একবার ডিজিটালে শিফট করে ফেলেছে, এবং স্পেসিফিক্যালি যাদের নিজেদের ডিভাইস আছে, যাদের নিজেদের ওই অটোনমি আছে নিজেদের ফান্ড ইউজ করার, মানে অনেক মহিলা, এটাও যেরকম ট্রু যে অনেক সময় দেখা গেছে যে হাজবেন্ড দেখে ফেলছে কত ইনকাম করছে, আবার দ্য আদার কেস ইজ অলসো ট্রু, লাইক যে নিজের কাছে রাখতে পারছে, দে হ্যাভ বেটার কন্ট্রোল ওভার দেয়ার ফান্ডস, এটাও কিন্তু দেখা গেছে। সো যেটা বলবো যে প্রথমে রেজিস্ট্যান্স ছিল, এন্ড ওইটা আস্তে আস্তে ফেজ আউট হয়ে গেছে, কিন্তু এখন রেজিস্ট্যান্স মোর অন দ্য সাপ্লাই সাইড, লাইক যে ফ্যাক্টরি গুলো ওয়ার মোর ইন্টারেস্টেড টু পে ডিজিটালি, যেহেতু প্রণোদনা দিচ্ছিল তখন, লাস্ট ইয়ার স্টিমুলাস দিচ্ছিল, তারাই আরো ফেরত চলে গেছে। তাদের জন্য আরো ইনসেন্টিভ বিল করাটা হয়ে গেছে মোর চ্যালেঞ্জিং দেন ইউজার। এন্ড ইউজারের জন্য যেই ব্যারিয়ার গুলো, আই এম শিওর ইনফর্মাল ফ্যাক্টরি নিয়ে যেহেতু আপনারা কাজ করছেন, আপনারা আরো খেয়াল করেছেন, কিন্তু ওভারআর্কিং তিনটা ব্যারিয়ারই সবসময় উঠে আসে। একটা হচ্ছে যে কস্ট ডিস্ট্রিবিউশন, যেটা কস্ট অফ ক্যাশ আউট হতে পারে, বা যে কোনো সার্ভিস ইউজ করার ক্ষেত্রে হতে পারে। সেকেন্ডটা আসলে ফার্স্টের সাথে কানেক্টেড, বেসিক্যালি যদি মানে ডু উই ওয়ান্ট আ সিনারিও যেখানে দে আর এমপ্টিং দেয়ার ওয়ালেটস অ্যাজ সুন অ্যাজ দে আর গেটিং পেইড, যে আমি টাকা পেলাম সাথে সাথে ক্যাশ আউট করলাম, নাকি দেয়ার ইজ আ প্রোডাক্টিভ ইউজ অফ দ্যাট ফান্ড। তো সেই ক্ষেত্রে আর উই এবল টু গিভ দেম এনাফ ইউজ কেসেস, লাইক তারা যেখান থেকে বাজার কিনে ওইখানে কি অ্যাকসেপ্ট করছে নাকি, বা যেখান থেকে তাদের যে বাড়িওয়ালা তারা কি ডিজিটাল পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করছে নাকি, তারা কি বাচ্চাদের স্কুল ফি দিতে পারছে নাকি। তো ইউজ কেস আসলে ইন্টারকানেক্টেড উইথ কস্ট, কারণ যদি ইউজ কেস থাকে তাহলে ক্যাশ আউট নিয়ে আসলে ভাবতেই হতো না, তাহলে ইট উড হ্যাভ বিন আ প্রোডাক্টিভ ইউজ অফ দ্যাট ফান্ড। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে, যেহেতু আরএমজি ওয়ার্কার বেশিরভাগই আসলে ফিমেল, মানে 60 to 80% সবসময় ফিমেলই দেখে থাকি, in all enabling factors like literacy rate বলেন, digital, financial, or any kind of literacy rate, a valid proof of identity like a national ID or smart card, access to a mobile device, or in terms of any capacity, সবগুলো ইন্ডেক্সে কিন্তু আসলে ফিমেলরা মেলদের থেকে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশে। সো এই ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা কিন্তু এখনো অনেক কাজ করার আছে। যেরকম একটা হচ্ছে যে যদি স্মুথলি স্যালারিটা পেতে থাকে তারা, তাহলে হয়তো মানে দিস ইজ নট দ্যাট চ্যালেঞ্জিং ফর দেম। বাট যদি কোনো মাসে কোনো প্রবলেম হয় যে তারা ফান্ড অ্যাক্সেস করতে পারছে, they don't know why to seek recourse from, তারা কি আসলে হেল্পলাইনে ফোন করবে, নাকি তারা নিজেরা কিভাবে রিজলভ করবে, ওই জায়গাটার জন্য ফর এফেক্টিভ রিকোর্স সেইখানে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের একটা জায়গা রয়ে যায়। জি, আমি মনে হয় আপনার আরএমজির যে কোশ্চেনটা ছিল ওটা আনসার করেছি। আমি আরেকটা জিনিস একটু টাচ আপন করতে চাই। যেহেতু আমরা ডিজিটাল পেমেন্ট নিয়ে কথা বলছি, মানে পেমেন্টটাকে সবাই সেকেন্ডারি হিসেবে দেখে আর কি, ইনক্লুশনের পরে কি আসলে ডিএফএস বা পেমেন্টটা হওয়া উচিত কিনা। বাট অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে আরএমজিটা একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল হতে পারে, আরো কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যে ইটস লাইক আপনি বলতে পারেন ইটস আ চিকেন এন্ড এগ সিচুয়েশন। বাট দেখা গেছে যে যেহেতু ডিজিটালি পে হচ্ছে, সেহেতু তারা কম্পেলড হয়েছে টু গেট আ ডিজিটাল আইডি, তারা কম্পেলড হচ্ছে টু গেট আ ডিজিটাল ডিভাইস, অর
buy mobile data. So somewhat market is forcing it to them. এখন এটা প্রশ্ন হতে পারে যে এটা কি মানে ফোর্স করাটা ঠিক হচ্ছে নাকি হচ্ছে না, বাট দিস ওয়াজ আ ফোর্স যেটা কিন্তু অনেক দূর চেঞ্জ করেছে। আরএমজির বাইরে যদি আরেকটা উদাহরণ দেই, যখন প্যান্ডেমিকটা শুরু হলো, রেমিটেন্স মানে তখন তো ক্যাশ ইনসেন্টিভটা ছিলই, এবং ক্যাশ ইনসেন্টিভ অনেক দূর হেল্প করেছে যে ফর্মাল চ্যানেল ইউজ করার ক্ষেত্রে। তখন আপনি মনে আছে কিনা যে একটা বান্ডলিং হয়েছিল যে যারা যারা হচ্ছে রেমিটেন্স রিসিভ করবে বিকাশের মাধ্যমে, তারা কিন্তু একটা মানে অটোমেটিক একটা ইন্স্যুরেন্স কাভারেজের মধ্যে ছিল। একটা ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডার কিন্তু আসলে পার্টনারশিপ করেছিল। সো ওইটাও দ্যাটস অলসো প্রোডাক্টিভ ইউজ। এবং শুধু এমএফএস না, আপনি যদি এজেন্ট ব্যাংকিং দেখেন, এজেন্ট ব্যাংকিং এর আপটেকটাও দেখেন, ইটস বেসিক্যালি ড্রিভেন বাই রেমিটেন্স, রাইট? এবং যারা রিসিপিয়েন্ট তারা কিন্তু আসলে ইকোসিস্টেমের অংশ হচ্ছে, এবং অংশ হওয়ার জন্য তারা কিন্তু এনআইডি কিভাবে করতে হবে ওটা খোঁজ নিচ্ছে, এবং ডিজিটাল ডিভাইস কিভাবে অ্যাক্সেস করা যায় ওটার খোঁজ নিচ্ছে, এবং ইটস অ্যাকচুয়ালি ফোর্সিং দেম টু ডু যেটা আগে করা উচিত ছিল ওটা হয়তো এখন করছে। Yeah, so there can be a question like if it's the right way, but it's definitely forcing them to adopt something. This is a very interesting point আসলে যে আপনার মানে ডিজিটাল পেমেন্ট ডিড অ্যাকচুয়ালি আপনার এনফোর্স দ্যাট। আমার কাছে ডেটা আছে, আমি জাস্ট আপনাকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য, যে আপনার নভেম্বর 2020 ডিজিটাল সরি না, ডেটাটা হচ্ছে আপনার from February to November 2020 utility bill payments এগুলো doubled হয়েছে। তারপরে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট 5 মিলিয়ন কার্ডস দিয়েছে। সো এইখানে আপনার ডিভাইস অ্যাক্সেস আপনার মার্চ 2020 থেকে নভেম্বর 2020 পর্যন্ত 10 মিলিয়ন ক্লায়েন্টস were added in the mobile financial services. So actually it does show যে আপনার the pandemic has forced people to adapt digital devices and connectivity. তাহলে আবার ওই কোয়েশ্চেনটা চলে আসে যে কোথায় আমাদের ফোকাসটা দেওয়া হবে। সো যদি কানেক্টিভিটিটা মানুষজন অ্যাডাপ্ট করেই নেয়, তাহলে ওখানে কি এমফাসিসটা দেওয়া দরকার, অর ইজ ইট অ্যাবাউট লেটস সে ক্রিয়েটিং দ্য ইউজ কেসেস? এখানে যখন ইউজ কেসটা সে বাধ্য হলো, তখন সে কিন্তু নিয়ে নিতে বাধ্য হলো, বাকি জিনিস কিন্তু মানে অ্যাড্রেসড হয়ে গেল। তাহলে আমার মনে হয় যে এই ইস্যুটাও আমাদের নজর দেওয়া দরকার when we're discussing about policy, যে what exactly needs to be changed. Use case first, যে পেমেন্টটা দেওয়া হবে, or we need to work everywhere. আমার মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় অ্যাজ এ পলিসি ইনভেস্টমেন্ট সব জায়গায় নজর দিচ্ছি, এবং কোথাও কোথাও নজরটা কম হচ্ছে। কি বলেন আপনি নাবিল আপা? If I can add, like যেটা ইউজ কেসের কথাটা বলছিলাম, যে আমরা আরএমজিতে যেহেতু আমরা শিফটটা দেখেছি, আরএমজিতে কিন্তু আসলে ব্র্যান্ডসরা কাজ করেছে হচ্ছে ফ্যাক্টরিদের সাথে। তো এটা সাপ্লাই সাইড থেকে কিন্তু আসলে ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়েছে। ইটস নট দ্যাট যে এটা প্রথমে মানে ওয়ার্কাররা কিন্তু আসলে ভ্যালু চেইনের একদম এন্ডে আসছে, যখন ব্র্যান্ডরা বলেছে যে ফ্যাক্টরিদেরকে ডিজিটাইজ করতে, দেন এটার বেনিফিটটা গিয়ে ওয়ার্কাররা পেয়েছে। সো সিমিলারলি যেরকম রেমিটেন্সেও সেটা হয়েছে, সোশ্যাল সেফটি নেট ডিসবার্সমেন্টেও সেটা হয়েছে, কিন্তু যেসব জায়গায় হচ্ছে না সেখানে একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে, আই মাইট বি রং, সেটা হচ্ছে যে আসলে সার্ভিস প্রোভাইডাররা লোয়ার ইকোনমিক সেগমেন্ট বা মার্জিনালাইজ সেগমেন্ট যাদের কথা বলছেন, তাদেরকে আসলে একটা প্রফিটেবল বা একটা কমার্শিয়ালি ভায়াবল সেগমেন্ট হিসেবে আসলে কনসিডার করছে না। They are not possibly taking into account the scale, the market size of that, এবং তারা আসলে একটা আপস্কেল মার্কেটকেই বারবার কেটার করছে। এই একটু আগে জামান ভাই গ্রিন ডেল্টা থেকে যে বলছিলেন যে একটা আপস্কেল মার্কেটকে সবসময় কেটার করে যাচ্ছে, এবং তাদেরকে কেটার করেই সব ধরনের সার্ভিস ইনোভেশন কিন্তু আসছে। ওয়ারেস ওইখানে যদি স্কেলটা আসলে দেখতে পেতো ইনোভেটররা, মেবি দিস উড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট। রাইট। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে জামান ভাই একটা পয়েন্ট বলেছিল অ্যাবাউট দ্য স্টার্টআপস, বাট ওটা আমি একটু রিফ্লেক্ট করে নিই। যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর পয়েন্ট যে স্টার্টআপ ইন্ডাস্ট্রি বিং নেসেন্ট এবং দ্য ফ্রেশার্স কামিং ইন মোর দ্যান দ্য এক্সপেরিয়েন্সড ওয়ান্স, বাট আই গেস when we're talking about inclusion or digital inclusion, we're not talking about the startup-led innovations, we're talking about the whole of it. হ্যাঁ, তো এখানে আবার একটা জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের বিভিন্ন চ্যানেলসে যে ইন্ডিকেটর লেড যে অ্যাডাপ্টেশনটা আছে, যে ফোকাসটা দেখা যাচ্ছে, সেটা খুব সম্ভবত অ্যাক্রস দ্য ফিল্ড আমি বোধহয় দেখতে পাচ্ছি না। আমার কোয়েশ্চেন ছিল আরেকটা পিপল উইথ ডিসেবিলিটি নিয়ে, নাবিল আপনি কি ওটা অ্যাড্রেস করতে পারবেন, অর শুড আই মুভ অ্যাহেড? আসলে I think the phase we are at basically আমরা আসলে মানে ডিসেবল বা ডিফারেন্টলি এবল নিয়ে আসলে at
পলিসি আর কোনো জায়গায় আসলে এখন আমরা ভাবছি না, বিকজ আমরা আমাদের মানে জেন্ডার প্যারিটি এখনো আনতে পারিনি। আমরা এখনো অনেক সেগমেন্ট লাইক ফার্মার্স, যেখানে বাংলাদেশের অর্ধেক পপুলেশন আসলে এগ্রিকালচার রিলেটেড, আমরা আসলে সেখানেই যেহেতু আমরা কেটার করা নিয়ে এখন স্ট্রাগল করছি আসলে। তো ডিফারেন্টলি এবলড আসলে আমরা আই ডোন্ট থিংক উই হ্যাভ রিচ দেয়ার বেসিক্যালি। আচ্ছা, সো আমি তারপর পয়েন্ট আবারও আনছি ফর রিফ্লেকশন ফর দ্য পিপল who are listening, সেটা হচ্ছে যে I personally work with people with disabilities এবং I have seen on the first account যে their pains and troubles. So ধরেন, এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ডিজিটাল ইনক্লুশন অ্যাকচুয়ালি আপনার আরো মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট ক্রিয়েট করতে পারে, কারণ আপনার যখন অ্যাসিস্টেড ডিভাইসেস অ্যাভেলেবল করানো হয়, তখন কিন্তু ধরেন একজন ব্লাইন্ড, সেও কিন্তু কম্পিউটার ইউজ করতে পারে জাস্ট লাইক এ নর্মাল পারসন, রাইট? এবং আপনার এবং সেও কিন্তু আপনার পার্টিসিপেট করতে পারে, এডুকেশনে এঙ্গেজ হতে পারে। সো আমার মনে হয় যে ডিজিটাল ইনক্লুশন হ্যাজ আ হিউজ পোটেনশিয়াল ফর ইনক্লুশন অফ দ্য পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস টু, বাট এই জিনিসটা লাইক ইউ সেড মেবি আমাদের মানে পলিসি প্রায়োরিটিতে অনেক পরে চলে আসছে। whether it should be, that's a big question. আমার মনে হয় যে again it should come in the forefront, because I personally think যে এটার জন্য যে কতগুলো স্টেপস আপনার নিতে হবে অ্যাডভান্স করার জন্য, সেটা আমাদের আরো ফাস্ট ট্র্যাক করবে, বিকজ ইটস a more challenging innovation. এর জন্য আরো ফাস্ট ট্র্যাক ইনোভেশনস প্রবলি দরকার হবে। I'll come back to that further, but going back to Ahmed now. So Ahmed, are you there with me? Acha. So Yes, right. Fantastic. So you are working on health tech. You are a co-founder and CEO at Gion Bangladesh Limited. So আমরা হেলথের বিষয়ে যদি আসি, আমরা ফিনান্সের ব্যাপারে কথা বলছিলাম যে, so how did you see, what is your experience on digital inclusion related in health industry, in healthcare? You are working with lower income population, you are working with pharmaceuticals and pharmacies. So share with us the barriers that you have seen, the strategies that has worked and that did not, and what would be your policy recommendation? Over to you. Thank you very much, Radhay. So Gion is what we call a health tech social enterprise, and we started in 2013. The work started in 2013, and we started off with building a telemedicine solution for the rural population of Bangladesh. We served around 10,000 patients across 30 pharmacies based in rural Bangladesh. We then moved on to building an e-learning platform where we had about 5,000 users and 80+ content on diseases specifically made for pharmacies on how to deal with these issues in the absence of doctors. We also then created an e-commerce platform, and now we've shifted to trying out a healthcare model for the urban poor. So we've been working in a bunch of different spaces, but the common themes are health, technology, and the poor and vulnerable, basically. So I'll be sharing some observations from my experience and my thoughts on how to address them. So I think the first barrier, I think there are two major barriers that I've seen. From the 5 pillars I've personally seen, 2 of them kind of be the main bottlenecks. And the first of them is, of course, literacy. And there's tech literacy, but there's just literacy in general. And when we were doing telemedicine, our patients were, of course, from very low literacy population groups and zero tech literacy. And the way we were able to get around that, of course, is once again through the use of intermediaries. We trained pharmacies, we equipped them with mobile tablets, and we trained them on how to use them. And so by doing that, each point was able to kind of expand its impact, its sphere of impact to about 330 to 350 patients per pharmacy. And I think that's one of the things that when we're considering low-income population groups, that's definitely one of the things that we need to keep in mind and build for that. And I mean, from my personal observation, I don't think that technology, like accessibility to hardware and the literacy, is going to catch up as quickly as perhaps some of us are thinking it's going to. So I think it's still a very worthwhile investment. My second point is around, of course, hardware, just the access to mobile phones. I mean, today you can get an Android phone at about 5,000 takas, but it's still out of reach for a fair number of people. So when we were doing our e-learning as well as our e-commerce platforms, we made the erroneous judgment that, you know, like people are going to get better smartphones over time, so let's just build for the future. And that really didn't work out for us. We ended up having to lose a lot of potential customers in a market that we're trying to develop from scratch
either because our Android version was not supported on their phones, or the application was too big, or it ran too slowly. And so we ended up having to say goodbye to a lot of potential customers. With e-learning, I think the numbers I want to point out is over almost 2 years of working on e-learning, we got to about 5,000 users, whereas during the COVID response, we got to 23,000 users in basically 5 to 6 months. So that's just how important accessibility is. And we definitely, I think, made some mistakes on that front. So good examples that I would cite is, especially on the e-commerce platform, we have a company called HealthOS in Bangladesh who's working with pharmacies. And they made a great decision of starting off with a web application and not even going towards Android. And because of that, simply because of that, they've been able to make a lot more traction. Bkash, of course, is another great example. Like, don't even think about applications, web applications, Android applications. Start with USSD, and even though they now do have fairly sophisticated applications, the USSD service still exists, and a lot of people are still using it. So also, Bkash is also another great example of how to leverage intermediaries, and that's how they, I think, were able to capture so much of the market. So for those who are thinking of building these solutions, I think the two takeaways from these experiences for me, if I was to really kind of boil it down, is there's always going to be a trade-off between functionality and access. And for Bangladesh, I think access is much more important than functionality, because just so much of the population is either vulnerable or poor. So we talk about the 40 million middle class and above, but that basically means we're leaving 130 million just out of the picture if you're building sophisticated Android apps. So I think people who are building should be focusing on other options such as light applications, web versions of the applications, SMS, IVRs, phone calls, USSDs, make those a priority. And the second thing is that if the work that you're doing focuses on specifically on low and middle income population groups, then definitely have a strategy for including intermediaries, be that through partnerships, be that through incentivized commercial models, but intermediaries are really going to be key to this. I think the second point that I want to kind of touch upon, and this is something that I've personally felt in healthcare. I don't know how applicable it is to financial inclusion, but I heard an example, so I'll touch upon that. So when we started in 2013 with trying to figure out how to leverage technology for improving healthcare, the problem that kept coming back to us was, we don't have access to doctors. In deep rural Bangladesh, we don't have access to doctors. We're like, hey, that's a fairly simple solution. Like, people have done it across the world. And so we went around building basically a telemedicine solution with patient data warehousing and things like that. And then after doing all of that and piloting for quite some time, it turned out that the problem really wasn't access to doctors. The problem for the patient is that they want to get better, and doctors are just one part of that solution. In order for them to get better, they need access to doctors, they need access to diagnostic services, they need access to quality medication. And there's just a whole lot of what we call in innovation sciences, we call them complementary assets. So if you want to introduce cars to a country that doesn't have cars, it's not enough to bring cars. You need to have petrol stations, you need to have workshops, you need to have tire shops, you need to have the surrounding ecosystem, right? And so with healthcare, we face that, and that was, to Zaman Bhai's point, a couple of bright-eyed young university grads wanting to kind of change the world, and we really kind of bit off a lot more than we could chew. Anyway, so I think the thing is also, I suspect, similar in agriculture, because when I look at iFarmer, I see that they can't start off with just one offering, right? So they have finance, they have inputs, they have market linkages, they're providing advisory services. There's a whole bunch of services that need to come together to solve the problem. I was thinking that it was different in the case of financial inclusion, with, of course, the case of Bkash, where the primary offer is cheap, quick and easy money transfer between two parties. And that's really the product that took them really very far. And if I'm not mistaken, even 70 to 80% of transactions in rural Bangladesh still happen
for money transfers, and all of the other service make up a much smaller percentage. This is of course anecdotal. This is from conversations with people that work with bKash, so don't quote me on that. So I think there's a takeaway here for funders, and this comes back to the point that you were making, Rubaid Bhai, that certain domains are going to require a much more integrated approach. And with that integration, there's a lot more cost and a lot more risk involved, just simply because there are a lot of moving parts that you have to kind of balance and lots of incentive structures that you have to balance. And so if you're going to take things like that on, especially in the healthcare space, that's going to require the funding community to kind of reflect that. We're going to need more patient capital, and we need a larger risk appetite. Subsidization is great, but I think subsidization is a great option, but I really haven't seen much of that coming through, at least not in the private space, perhaps in the public spaces. So those are my 2 points. If I have, so I'd like to know how much time I have left. If I do, I'll quickly touch upon. I mean, your time is up, but I'll give you one. Then I'll stop right there. Then I'll stop. You'll right stop. Let's move into questions. Fantastic. Few important points again. I think you have also explained very clearly that there are intermediate steps rather than jumping into smartphones. You said, I mean, even with Androids, we can be successful, and that is part of inclusion too. So when we're talking about digital inclusion, we don't have to necessarily talk about smartphones and internet all the time. So USSD ke diye successful kora jay, SMS diye kora jay, IVR diye kora jay, and experience was very important. But আমার মনে হয় যে থিমটা recurrent when you talked about telemedicine, a fantastic point that you mentioned, it's not about just আমি একটা ডাক্তারের কাছে appointment, what next, আমার medicine পেতে হবে, diagnosis পেতে হবে. If all those are not coming together, then just the telemedicine is not going to work. So maybe that's what we're seeing, why telemedicine adaptation is low. So because all these other services are not coming together. So that's very important. So আমার মনে হয় যে from investors to founders to policymakers, whoever are listening, I think what we're talking about here is a very important lesson, that as innovators, we see one aspect. But point is যে other associated interconnected systems, এগুলো যদি কাজ না করে, তাহলে my solution may not work. So that's a very valuable lesson, and we need to understand that. Kichu question ache for Zaman Bhai and others, please have a look at those. Ami Nova apnar kache jabo, but I have a special guest with me now. Bhaskar da, are you there? Bhaskar da? Bhaskar da, are you there with me? Achha, so I'll allow Bhaskar da to warm up. So he's a champion. He's a visually impaired person, but he's an innovator, and he's working quite a lot on disability inclusion through digital innovation. So once he's available, I'll speak with him, but let me go to Bhaskar da. Yes, I'm here. Oh, fantastic. You are here. So very quickly, Bhaskar da, I've already introduced yourself. You're a champion on digital inclusion, especially for the people with disabilities. So very quickly, apni jodi, from your experience, if you could explain the challenges that we're observing and the policy gaps, যে কোথায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি in terms of digital inclusion for the people with disability. Over to you, Bhaskar da. Thank you, Rubaid Bhai. And firstly, I appreciate you for motivating me to join in this workshop in today morning. After receiving your mail, I just call you because I was a little bit thinking, like, when you're talking about the digital inclusion, then where is the disability? In Bangladesh, one of the biggest challenges for the development professionals and the activists, we are giving a definition of inclusion. I can say this word became a model of exclusion. We are talking about the inclusive finance. We are excluding the people with disabilities. They are unable to go to the bank. They are unable to get the loan. They are unable to access the banking service. But we are talking about the inclusive finance. We are talking about inclusive digital inclusion. The inclusion's a model of exclusion. We
people with disabilities unable to access the websites because of the inaccessibility. We, people with disabilities, unable to access apps and technology because of the inaccessibility and affordability. I saw there is 3 challenges. One, for ensuring digital inclusion in Bangladesh, there is 2 challenges. One, accessibility. Our service and products are not accessible at all. We saw many big organizations, websites are not accessible, newspapers are not accessible, the job employment portals are not accessible. But nowadays there is some issue that some accessibility issues are going around us. If you see the BD jobs is became little bit accessible for the people with disabilities. So BD jobs is one of the mainstreaming platform. So one of the largest e-learning portal is called Muktapad. We just recently declared that Muktapad is 100% accessible. Muktapad platform is 100% accessible for persons with disabilities. And in the content level, it is 70% accessible. What is the issues regarding accessibility? That is that we don't have any standard or policy. You'll be very glad to know that government are going to adopt National Web Accessibility Guideline by this year. So we will get a legislation. And for accessibility, there is a law, Persons with Disability Rights and Protection Act 2013, and there is a separate section on accessibility. And it is a mandate. If I am unable to access any information through websites, I can go to the court under the Persons with Disability Rights and Protection Act 2013. And number 2 challenge is affordability. Technology is always expensive. Persons with disabilities are unable to buy the expensive technology like a smartphone, computer, etc. Even a $50 smartphone are not really accessible for people with disabilities because my technology, which I am using, the softwares, you require more high configuration smartphone or the high configuration laptop or desktop. So that's also creates some inequality among the people with disabilities and non-disabled people. And internet cost is high, and sometimes it is not possible for us to use it because we always need to use the voice and sign language, etc. So it's required more bandwidth than other end user. The third point is that awareness. Because I'm working with you, you are my fellow. And the awareness about disability is very, very poor. And especially, I'm pretty sure many of the folks here, you are surprised how a visually impaired people use computer, laptop, or working with the government, like I'm working as a national consultant accessibility with A2I. How it possible? Because many people even don't believe that we can get some education. This is the reality in the community. So this awareness is not there in policymaker, in decision maker, and also the professionals like me have lack of understanding about the requirement of the people with disabilities. I may take lots of time. If someone have any questions about this, I can answer, but I can tell you, technology is my eye. In the morning, you are reading the newspaper by taking on your hand. I am reading the newspaper through my smartphone. So this is the difference with you and me. Thank you very much. Thank you so much, Bhaskar. Actually, that's exactly the point that I was telling before you joined. Jay, for you, disability inclusion has another layer, which is not only about inclusion, it's also about giving you more power than what you can't do. So, normal people inclusion people with disability digital inclusion can have even more reciprocal impact. So we just heard from Bhaskar, then fantastic that you mentioned about some of the trailblazers like BD jobs, they're becoming accessible. That's fantastic news, and the government is adopting National Web Accessibility Guideline. আমার মনে হয় যে ইস্যুটা আমরা আন্ডারস্কোর করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বলার সময় প্রত্যেকটা ইস্যুতেই ডিসেবিলিটি ইনক্লুশন অ্যাজ এ থিম আমার মনে হয় ইন্টিগ্রেট করা উচিত। আমি যখন হেলথ টেক নিয়ে কথা বলছি তখন এটা চলে আসতে পারে, আমি ওয়েজ ডিজিটাইজেশন নিয়ে কথা বলছি সেখানেও চলে আসতে পারে, ইন্স্যুরেন্স নিয়ে কথা বলছি সেখানেও আসতে পারে। বাট আমার মনে হয় এটাকে একটা স্পেসিফিক থিম হিসেবে
আমাদের সামনে সবসময় রাখছি না, এটা রাখা দরকার। উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের বিষয়টাও কিন্তু একসময় সেরকম ছিল, এখন কিন্তু আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করে ফেলেছি। আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট শেষ করে নবাব আপনার কাছে যাচ্ছি যে আমি জাস্ট ইট উড বি আ ভেরি ফ্লিমসি এক্সাম্পল, বাট তারপরেও বলছি যে আমরা যখন একটা ওয়েব ডায়ালগ অর্গানাইজ করতে যাই, যখন we reach out, it becomes extremely difficult to get female panelists, বাট আমরা এটা একেবারে ম্যান্ডেট করে দিয়েছি যে উইদাউট 50-50 অলমোস্ট আমাদের পার্টিসিপেশন না থাকে আমরা করবো না। সো এখন কিন্তু ইট ইজ কামিং টু প্লে, এখন এটা ওয়ার্কআউট করছে। সো আমার মনে হয় যে হোয়াট ইজ নিডেড ইজ, যখন আমরা ইনক্লুশনের কথা বলছি, ডিজিটাল ইনক্লুশনের কথা বলছি, we also need to think about people with disability as an embedded element to it. Novap, over to you as a final speaker for today's session. Are you there with me? Okay. Hello, can you hear me? I শোনা can. যাচ্ছে? Ji, Dr. Nova Ahmed, you are Associate Professor at Department of Electrical and Computer Engineering, Northsouth University. So, আপনার কাছে আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে how the academy is working on digital inclusion, how as an academic you see digital inclusion, what gaps you see, and also digital inclusion আরেকটা পার্ট হিসেবে মাঝে মধ্যে আসে যে privacy and security in the cyberspace, especially for women. এই বিষয়টা নিয়ে আপনি একটু হাইলাইট করতে পারেন, and in general, please give us some closing remarks for this session. Over to you. থ্যাংক ইউ। আমি একটু করে ভাস্করদার কথা থেকে শুরু করতে চাই। আমি বাংলাতেই বলছি, যখন শুরুতে বললেন যেহেতু যে আমাদের বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে কথা বলতে হবে। গত 1 বছর ধরে আমি আসলে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফান্ডের একটা প্রজেক্টে পুরো বাংলাদেশেই স্টাডি করেছিলাম আমাদের টেকনোলজি, ফিনটেক এগুলিতে জেন্ডার ইনক্লুশনটা কেমন কাজ করছে সেটা নিয়ে। কাজে পুরা যখন করোনা প্যান্ডেমিকটা হয়েছে তার পরপরই আমরা পুরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি, শহর, গ্রাম, সেমি আরবান, গরিব, বড়লোক, মাঝারি, সব রকম গ্রুপে আমরা ছোট ছোট গ্রুপে কথা বলার চেষ্টা করেছি। এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ না, কোয়ালিটেটিভ স্টাডি। কাজে আমি বলবো না যে সব গ্রুপকে ধরতে পেরেছি, কিন্তু আমরা খুব কাছে বসে কথা বলেছি। তো এই কথাগুলি বলতে গিয়ে ভাস্করদার কথা যেহেতু এসেছে, আমরা যখনই কারোর সাথে যোগাযোগ করতে গিয়েছি প্রথমে একজন কি ইনফরমেন্টের কাছে গিয়েছি যে আপনি আমাদেরকে একটা গ্রুপ জোগাড় করে দেন, আমরা এইরকম একটা গ্রুপ কথা বলতে চাই, যেন আমি ওই লোকালিটিতে হঠাৎ করে গিয়ে কারোর ঝামেলা তৈরি না করি বা একটা অপরিচিত মানুষের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি না হয়। তখন আমরা যখন পুরো স্টাডিটা প্রায় শেষ করে ফেললাম, দেখলাম যে পিপল উইথ ডিসেবিলিটি, আমি যখন ইন্টারসেকশনালিটিটা দেখছি, এই গ্রুপটার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি চিন্তাই করতে পারছি না যে আমি নিজে এত সচেতন হয়ে এরকম একটা ভুল করলাম। তারপরে যেটা বুঝলাম যে আমরা যেহেতু একটা কি ইনফরমেন্টের সাহায্য নিয়েছি, ওরা অনেক রকম মানুষকে ওরা কনসিডার করে, কিন্তু পিপল উইথ ডিসেবিলিটি যে একটা গ্রুপ, যে এই গ্রুপের সাথে আমরা কথা বলবো, ওই গ্রুপকে ওরা মনেই করেনি যে উই ক্যান গো অ্যান্ড টক টু দেম। যাই হোক, লং স্টোরি শর্ট, যে উই অ্যাকচুয়ালি রিচ টু আ গ্রুপ যারা আসলে একটা ডিসেবিলিটি কমিউনিটি, কিন্তু উনারা আসলে যেটা বললেন, দিস ইজ এ কমিউনিটি যারা একটা এনজিওর সাথে সংযুক্ত ছিলেন, এন্ড দে আর অ্যাকচুয়ালি পার্ট উইথ আ প্লেয়ার কমিউনিটি। ওরা অনেকেই খেলোয়াড়, অনেকে হয়তো খেলতে গিয়ে ইনজিওর্ড হয়েছে, অনেকে ইনজিওর্ড বাট এখন খেলছেন। তো ওই কমিউনিটির সাথে কথা বলে যেটা বুঝলাম, আসলে টেকনোলজিটা অনেকগুলি সম্ভাবনা খুলে দেয়, মানে ইট অ্যাডস আ লট অফ অপরচুনিটি, স্পেসিফিক্যালি ফিনটেক। ওনারা বললেন যে এই কোভিড টাইমে যখনই ওনারা কোনো একটা, মনে করেন ব্যাংকিং সার্ভিস বা কোনো একটা অপারেশনাল সার্ভিসের জন্য যায়, দে হ্যাভ টু ফেস লটস অফ কোয়েশ্চেন্স। তো একজন যেমন একটা স্টোরি বললেন যে উনি একটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটির নিচে দাঁড়িয়েছিলেন ঢাকা শহরের একটা দামি জায়গায়, একটা লোক হেঁটে যেতে যেতে ওনার পায়ের কাছে ভিক্ষা দিয়ে চলে গেছে। উনি বলার সুযোগ পায়নি যে আমি একটা স্টুডেন্ট। That's how social prejudice is, এবং বলতে গিয়ে ওনারা প্রত্যেকে অনেক ইমোশনাল হয়ে গিয়েছে। এন্ড আমার মনে হয় আসলে এটার পলিসি লেভেলে যেহেতু আপনারা কথা বলছেন, এটা একদম ফ্রন্ট লাইনে আনা উচিত, কারণ এটা আসলেই মানুষের জন্য, মানে ওনারা বললেন যে ফিনটেক দিয়ে যখন পেমেন্ট করছেন, ওনারা আসলে ওই দোকান যাওয়ার ব্যারিয়ারটা পার করতে হচ্ছে না, ইট গেটস ওয়ান স্টেপ ইজিয়ার। যখন টেকনোলজি দিয়ে ওনারা রিসোর্স অ্যাক্সেস করছেন, মেনি থিংস আর কামিং ক্লোজার টু ইউ, আমার গিয়ে সেই রিসোর্সটা
খুঁজে বের করতে হচ্ছে না। কাজে এই জায়গাটাতে যদি আমরা একটু সচেতনভাবে হাত দিই, যদিও বলছিলেন যে টেকনোলজি অনেক দামি, আমার কাছে মনে হয় টেকনোলজিটা অন্য সমাধানের চেয়ে অনেক সস্তা সমাধান। কারণ হচ্ছে যে উই ক্যান এনগেজ দ্য কমিউনিটি। হ্যাঁ, আমাদের যদি আমরা কমিউনিটি ওয়াইজ চিন্তা করি যে হ্যাঁ আমাদের এই কমিউনিটি সেন্টারটা আছে, এখানে অনেকগুলি কম্পিউটার আছে, সবগুলি স্কুলে এখন বাংলাদেশে দেখি ল্যাব আছে, কম্পিউটার ল্যাব, মানে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডাবল ইউজ দেম। আমি মানে কোনোভাবেই মনে করি না এটা একটা বাধা। টাকা পয়সার অভাবে আমাদের সুযোগগুলি করতে পারবো না, আমরা যদি চাই সেটা অবশ্যই করতে পারবো। সো দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ওয়াজ অ্যাবাউট স্টুডেন্টস অ্যান্ড দেয়ার ফিনটেক অ্যাক্সেসিবিলিটি, কেমন করে আমরা তৈরি হচ্ছি। তো ওই প্রশ্নটা উত্তর দিতে গিয়ে আমার মনে হলো, আমি যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্সের টিচার, আমি আসলে টেকনোলজি লেন্স দিয়ে এই প্রবলেমটাকে দেখেছি। আমাদের ছাত্রদের জন্য ফিনটেক অ্যাক্সেস, ফিনটেক বেসড কি বলে ফিনটেক বেসড লার্নিং, এগুলি সমস্যা হয়নি। বা যারা একটা এডুকেটেড ক্লাস বা একটা এডুকেটেড বা একটা ইকোনমিক গ্রুপের মধ্যে পড়ছে, তাদের জন্য এটা সমস্যা না। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সমস্যাটা রয়ে গেছে যখন আমরা আসলে অ্যাওয়ারনেসটা ঠিক মতন পাচ্ছি না। কারণ আমাদের টেকনোলজির ব্যবহারটা যেমন বেড়েছে কোভিড টাইমে, ফিনটেক অ্যান্ড টেকনোলজি, সেই সাথে সাথে নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সটাও খুব বেড়ে গেছে, যেটা আসলে আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আপনি বোধহয় করেছেন। তো নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে আসলে হ্যারাসমেন্ট যেমন বেড়েছে, মিসইউজ, প্রতারণা, ফিনটেক বেস প্রতারণা, সবকিছু খুবই বেশি বেড়েছে। টেকনোলজির পজিটিভ ইম্প্যাক্টও পেয়েছে মানুষ, তার সাথে নেগেটিভটাও অনেক বেড়ে গেছে। যেহেতু আমি বেশি ব্যবহার করছি, কাজে স্বাভাবিক নেগেটিভটাও আসছে। তো ওই কারণে আসলে ফিনটেক নলেজ উইল নট বি কমপ্লিট উইদাউট দ্য অ্যাওয়ারনেস। হ্যাঁ, আমরা যদি ওই অ্যাওয়ারনেসটা না ইনক্লুড করি, আমি যদি বলি তুমি এটা শিখলেই হবে, তাহলে আসলে আমাদের কমপ্লিট হচ্ছে না। আমার সেটার সাথে পসিবল নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, এটার একটা নেগেটিভ কমেন্ট বা একটা নেগেটিভ ইউজেজের কারণে আসলে ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি হতে পারে। একটা গ্রামের গরিব মানুষের জন্য টাকা হারিয়ে এমন হতে পারে যে সে সারা জীবন বললো যে আমি আর কোনোদিন বিকাশ ব্যবহার করব না, আমি আর কোনোদিন ফোন ইউজ করব না। এটা অনেক ঝামেলা তৈরি করে। কাজেই ইম্প্যাক্ট ইজ ডিপেন্ডিং অন পিপল টু পিপল। একটা ছোট মেয়ে হতে পারে যে তার টেকনোলজির মিসইউজ বা এক্সপিরিয়েন্সের, মানে একটা নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সের কারণে সে বা তার প্যারেন্টসরা বললো যে না এটা ব্যবহারেরই দরকার নেই, এবং এই কারণে কিন্তু দে উইল ফল সো মাচ বিহাইন্ড। হ্যাঁ, আমরা যে জেন্ডার গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছি, জেন্ডার গ্যাপের সাথে আসলে আমরা মার্জিনাল কমিউনিটি to be in the sense like differently abled people, the indigenous community, community that are specifically put behind or they fall behind because of various socio-political issues. যেমন চা বাগানে দেখলাম যে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি নাই ওই রিজিয়নে, তাহলে ওরা ফার্দার মার্জিনালাইজড। চাইলেও কিন্তু একটা ফোন থাকলেও হচ্ছে না, আমার সমস্যাটা আরো গভীরে। সো ওই জায়গাগুলোর সাথে মানে কিছু আছে স্ট্রাকচারাল সমাধান লাগবে, যে উই হ্যাভ টু পুট দ্য রিসোর্সেস দেয়ার। তার সাথে আসলে আমাদের ওই নলেজ বেসে ওই নেগেটিভ স্টোরিজ গুলা না আনলে আমরা আসলে ওই জায়গাটাকে ফিল আপ করতে পারবো না। আমার মনে হয় এই জায়গাটা অত্যন্ত জরুরি। আমরা যখন প্রাইভেসি কনসার্ন বলতেছি, এখানে আমাদেরকে ওই অ্যাওয়ারনেস, ওই নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স, ওই কেস স্টাডিজ, কি হচ্ছে, কি হতে পারে, কি হলে আমার অপরচুনিটি গুলি তৈরি হবে, এই গল্পগুলি লাগবে। আমি লাস্ট একটা ছোট্ট গল্প বলবো, যেটা হচ্ছে আমাদের জন্য খুব ইন্সপায়ারিং ছিল। আমরা যখন দেখছিলাম যে ফিনটেক দিয়ে কি কি উপকার হচ্ছে, অনেক রকম উপকার পেলাম মেয়েদের মধ্যে। কেউ ব্যবসা শুরু করেছে, একটা মেয়ে গাছের শখ ছিল, সে ফ্রেন্ডদেরকে দেখে, একদম মফস্বলের একটা মেয়ে, সে ওই গাছ বিক্রি শুরু করলো। অনেকে ছিল একদম নতুন ধরনের বিজনেস আইডিয়াতে চলে এসেছে। হ্যাঁ, একজন ফিজিওথেরাপিস্ট ছিল, উনি দেখছে ওনার রুগীরা একদম এক্সারসাইজ করতে পারছে না, ভালনারেবল কমিউনিটি, উনি অনলাইন ফিজিওথেরাপি শুরু করলো। সো দিজ আর ভেরি গুড সাকসেস স্টোরিজ। কিন্তু সবচেয়ে মজার একটা গল্প পেলাম একটা ছোট্ট মেয়ের থেকে আর কি। তো ও বললো যে আসলে ফিনটেক হওয়ার কারণে, ও ফিনটেক বলে স্পেসিফিক একটা পপুলার কোম্পানি ইউজ করেছে, তো বললো এটা থাকার কারণে আসলে আমার হ্যারাসমেন্ট অনেক কমে গেছে। আমরা তো মানে বুঝতেই পারছি না ফিনটেকের সাথে হ্যারাসমেন্টটা কিভাবে কমলো। বললো যে আমি এখন নিজে নিজে মোবাইলে
রিচার্জ করি। আর আসলে আমি যখন দোকানে রিচার্জ করতাম আমার নাম্বারটা লিখতে হতো, অনেক খারাপ খারাপ কল আসতো। তাহলে এখান থেকে আসলে যেটা শিখলাম, আমি যখন টেকনোলজিটাকে এমন ভাবে ব্যবহার করতে পারছি which is giving me independence, যে আমি কারোর সাহায্য ছাড়া আমি জিনিসটা ব্যবহার করতে পারবো, তখন আসলে আমি আরেকটু এম্পাওয়ার্ড হচ্ছি। কারণ টেকনোলজি ব্যবহার করতে গিয়ে যদি আমার অনেক ডিপেন্ডেন্সি থাকে, আমি আমার ওর কাছে শিখতে হবে, এর কাছে সাহায্য নিতে হবে, তাহলে আসলে টেকনোলজির ফুল অ্যাডভান্টেজটা আমি পাচ্ছি না। সো when it adds that much of a value, it actually gives you that leverage, যে আমি আমি আসলেই হ্যাঁ অনেক ঝরঝরে ফিল করছি, আমি মনে করছি যে আমি কনফিডেন্ট, আই থিঙ্ক হ্যাঁ আমার হাতে এটা আছে। তো আমি মনে করি যে এটা বিশাল একটা সম্ভাবনার শুরু। কোভিড টাইমে অনেক ইমার্জিং ইউজার আছে যারা আগে কখনো ইউজ করেনি, এখন শুরু করেছে। এখন আমাদের জন্য আসলে একটা দরজা খোলা আছে যেখানে আমরা এই ইউজার গুলাকে ধরে রাখতে যদি পারি, এটা ইট উইল ডেফিনেটলি অ্যাড ভ্যালু টু আওয়ার ওয়ার্কফোর্স। আর আরেকটা প্রিভিয়াস কমেন্ট ছিল যে কেন আমাদের ডিজিটাল ইনক্লুশনটা বাড়ছে না, ওই কমেন্টটা আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে, আমি মানে পুরো বাংলাদেশ কোভিড টাইমে স্টাডি করেছি, করে আমার লাগলো যে আমাদের মানুষ শত বিপদেও মুখে একটা হাসি থাকে, অত্যন্ত পজিটিভ। নিজে পান্তা ভাত খেয়েছে কিন্তু সে আমাকে বসে বলবে আমার সাথে একটু খেয়ে যান। সেই রকম একটা কমিউনিটি, আমাদের ফুল এই কমিউনিটির অ্যাডভান্টেজ আমরা নিতে পারছি না বিকজ অফ আওয়ার লিটারেসি রেট। আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে একটা এত বড় একটা আমাদের মানে বড় মানুষের গ্রুপ আছে, আমাদের এত বড় একটা কমিউনিটি আছে, কিন্তু ওটাকে আমরা রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারছি না। কায়িক পরিশ্রম হিসেবে ব্যবহার করলে আসলে আমরা যেই জায়গায় ছিলাম আমরা উই উইল স্টে অ্যাট দ্য সেম লেভেল। হ্যাঁ, আমাদের তুলে আনার জন্য আসলে এডুকেশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট ছাড়া আসলে কোনোভাবে আমরা টেকনোলজিক্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট করতে পারবো না। দে উইল অলওয়েজ বি অ্যাবিউজড, দে উইল অলওয়েজ বি মার্জিনালাইজড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much. Amar, I've collected so much from your deliberation. আমার মনে হয় যে accessibility ইস্যুটা বারবার আসছে থিম হিসেবে, যে এটা আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে। সো আপনার কাছে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসছে অ্যাকচুয়ালি আপনার স্টুডেন্টসদের থেকে from North South. একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, how did digital inclusion made us as a country stand out in South Asia and the rest of the world? So whether Bangladesh is standing out. আরেকটা হচ্ছে যে করেছে তানজিম নাফিস, and then our Bangladesh universities offering proper well thought out curriculum relating to digitalization for Islam জিজ্ঞেস করেছে। তারপরে আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে from নাজিফা, যে whether Bangladesh universities are offering sorry is again একই কোয়েশ্চেন যে কারিকুলামটা আসছে কিনা, প্রপার কারিকুলাম আসছে কিনা। সো এটার বিষয়ে একটু রিফ্লেক্ট করবেন নোভা। হ্যাঁ, এটা মানে খুব মানে আমরা মাত্রই জিনিসগুলি দেখছি এবং এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করছি। আমার মনে হয় এটা কারিকুলামে অ্যাড করার সময় হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে লাগছে স্যারের সাথে কথা বলে যেটা মনে হচ্ছে যে এটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি হতে হবে, ইকোনমিক সাইড, ফাইন্যান্স, হ্যাঁ অনেক কিছু আমি জানি না, আর টেকনোলজি সাইড তো আছে। কাজেই খুবই সুন্দর একটা কারিকুলাম আমাদের ডিজাইন করা উচিত। এটা আমি যেটা বললাম, ইমার্জিং যে প্রবলেমগুলি এসেছে, প্রবলেমের সাথে সমাধানও আসে। আর প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমি ভুলে গেছি আসলে, সরি, আমার ব্রেন ছুটি মাছের মতো হয়ে গেছে। How did digital inclusion made Bangladesh stand out in South Asia? সাউথ এশিয়ান রিজিয়নে আমাদের পজিশনটা খারাপ না, আমাদের ইউজেজ অনেক বেড়েছে, কিন্তু আমাদের খারাপ যেটা আর কি, যেটা সাউথ এশিয়ার সব দেশেই মোটামুটি খারাপ, আমরা তার মধ্যে একটু বেশি খারাপ, যে আমাদের আসলে নারী পুরুষের সমতাটা খুব কম। আমাদের there is a big gender gap in technology use, and when it comes to financial technology like fintech, সেখানে আরো বেশি। মানে আমাদের মেয়েদেরকে একটু বাধা দেওয়া হয়, ও টেকনোলজি এটা ছেলেদের জিনিস, এটা বাসার কম্পিউটারটা ছেলেকে কিনে দেয়, তো সেইখানে একটা বড় বাধা আছে। বা ফোনটা ছেলেকে ফোন নিয়ে ঘুমাতে দেয়, মেয়েকে দেয় না। তো এরকম একটা মানে জেন্ডার্ড একটা ডিভিশন আছে। আবার যারা একটু এম্পাওয়ার্ড লাইক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মেয়েরা, ওদের কিন্তু ফোন কেনার টাকা আছে কিন্তু ওদের সময় নেই। বা বাসার মাটা, আমার মতো ইউনিভার্সিটি টিচারদেরকে স্টাডি করেও আমি ভেবেছি ওদের তো ব্যারিয়ার থাকবে না, কিন্তু ওরা কিন্তু মাটা রান্না করছে আর বাবা ফোন নিয়ে সোফায় শুয়ে আছে। সো জেন্ডার ওয়াইজ আমাদের একটা বড় ব্যারিয়ার আছে। আবার একই সাথে টাকা নিয়ে ব্যারিয়ার আছে। দেখা যায় বাসার টাকা পয়সাটা বাসার হেড অফ দ্য হাউস হোল্ড হিসাব করে ছেলেদেরকে, টাকা ইনকাম করুক আর না করুক। তো ওখানেও আবার আরেকটা কাজে, যখন টাকা আর টেকনোলজি একসাথে আসে,
আরো কম। তো এই জায়গাটাতে আমাদের আসলে খুব ছোটবেলা থেকে মেয়েদেরকে টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলা, টেকনোলজি নিয়ে কথা বলা এবং দায়িত্বটা দেওয়া এবং এই কথাটা বারবার বলা যে ভুল হবেই, ভুল হয়েই শিখবো, ভুল করতে পারবে না, এই একটা মানসিকতা থেকে আমার মনে হয় যে মেয়েদেরকে আমরা অনেক পিছাই দিই। তো আমরা আসলে সাউথ এশিয়াতে আমাদের অবস্থা খুবই লজ্জাজনক। আশা করি নেক্সট জেনারেশন কাজ করবে এটা নিয়ে আরেকটু। জেন্ডার ডিভিশনটা আমার মনে হয় একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দ্যাট নিডস টু বি অ্যাড্রেসড when we talk about digital inclusion. ফাইনাল কোয়েশ্চেন আপনার জন্য, যেটা আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে রুরাল এরিয়ার কলেজ or universities, are they being able to offer enough solutions to their students on digital inclusion বা digital platform accessibility এগুলো নিয়ে? রুরাল ইউনিভার্সিটি বা স্কুলসগুলো, রুরাল স্কুল আমার কাছে যেটা লাগলো আসলে রুরাল জায়গায়, আমি মানে একদম আই এম বিইং অনেস্ট হিয়ার, আমি তো গত বছরই স্টাডিটা পুরা করলাম, আমার কাছে লাগলো রুরাল এরিয়ার টিচাররা অনেক বেশি ট্রেনিং পেয়েছে কম্পেয়ার টু শহরের টিচারদের। মানে যখন ডিজিটাল লিটারেসি আসছে, উনাদের যেহেতু অনেক সিস্টেম্যাটিক প্রোগ্রাম ডেভেলপ করা হয়েছে, মানে আমাদের স্টাডির রিপোর্টটা খুব শিগগিরই আমরা প্রকাশ করব, মানে খুবই আশ্চর্যজনক। বা গ্রামের যে সব স্বাস্থ্যকর্মীরা, ওরা ট্যাব নিয়ে রুগীদের ইনফরমেশন নিচ্ছে এবং ওদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস ইজ বেটার বিকজ দে হ্যাড দ্য ফর্মাল ট্রেনিং। টিচারদেরও তাই দেখেছি, একদম খাগড়াছড়ির কোনার একটা স্কুলে দেখি ওনারা সব ট্রেনিং পাওয়া, ওনারা ফ্যামিলিয়ার, অ্যাটলিস্ট দে আর কনফিডেন্ট। এখন ওনাদের সাথে ওনার ছাত্রদের কেমন ইন্টারাকশন হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু টিচারদের সাথে কথা, কারণ আমরা 18+দেরকে স্টাডি করেছি, বাট মনে হলো যে ওনারা আসলে অনেকটা মানে যারা অ্যাক্সেস পেয়েছে বেশ ভালোই ওনাদের হাতে আছে। সেইং দ্যাট পুরা বাংলাদেশে নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সটা একটা বিশাল সমস্যা এবং ওইটা নিয়ে আমরা হাস করি। কারণ আমি যদি বলি যে আমি এরকম টাকা হারাইছি বা আমি এরকম ফোনে আমাকে গালি দিছে, মনে করে বোধহয় আমাকে মগা মনে করবে। তো এইটা নিয়ে আমাদের আসলে অনেক কথা বলতে হবে। এই জায়গাটাতে যখন আমি কথা বলবো তখন আসলে প্রবলেমগুলি সলভ হবে। তবে আমার মনে হয় রুরাল শহর না, আমার মনে হয়েছে যে ট্রেনিং গুলো শহরের টিচার বা শহরের যে লো ইনকাম কমিউনিটি ওরা কম পেয়েছে, গ্রামে অনেক সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ আছে। তো আমার মানে এটা ইনটিউটিভ লাগছে না, এটা একটু উল্টাই লাগছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে শহরের গরিব মানুষদের জন্যও আমাদের আরেকটু নজর দিতে হবে, ওরা অনেক নেগলেক্টেড, স্পেশালি কোভিড টাইমে গরিব হয়ে যাওয়ার পর খুবই কষ্ট পাচ্ছে সবাই। থ্যাংক ইউ ফর দ্য লাভলি কোয়েশ্চেন্স, খুবই প্রাউড লাগছে আমাদের স্টুডেন্টদের পার্টিসিপেশন দেখে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ডক্টর নোভা আহমেদ। আমার সরি, আরেকটা পয়েন্ট ছিল আপনার দিক থেকে, সেটা হচ্ছে যে রিএমফাসাইজিং অন দ্য ইস্যু যে digital inclusion can also lead to empowerment. You have given the example of the girl who was saying that she has now better agency and control on her phone and access. So fantastic points from all the panelists. So we have come to the end, but before I end this session today, সবার কাছে একবার করে যাব। From today's session, আপনার জন্য কি takeaway টা কি? So I will start randomly with Ahmed. What was your one takeaway from today's session? Thank you, Ruben. I think, first of all, Dr. Noah Ahmed, I think you spoke really well. I really learned a lot, and thank you. খুব ভালো লাগলো সেটা শুনে। আমার জন্য রুবায়েত ভাই, I think জেন্ডার ডিফারেন্সটা আমি এটার ব্যাপারে আসলে এত বেশি জানতাম না, and for me the turning point is আপনি যেটা বললেন যে এই টকে we've talked a lot about, or we've tried to come back to focusing on people with disabilities, and I wasn't really consciously thinking about that because just for us, when we talk about the poor and vulnerable, that's just such a large group. In my mind, it was always like, let's get that first, and then we can move on to smaller groups, I think. But I really appreciated what came out of the discussion today, and I'm hoping that that's going to be something I'll be much more cognizant of. So thank you. Fantastic. That was an agenda. So thank you so much. Mushfika, what was your one takeaway? I'll just echo what Ahmed just said. Persons with disabilities, তাদের এজেন্ডাটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি in our discussions about inclusions এবং অন্য যেসব ডিসকাশনগুলো আমরা করি for empowerment, otherwise ওই যে ভাস্করদা যেটা বললেন, even
within the discussion of inclusion, we'll be excluding people with disability. Thank you so much. Nabila. Yes, thank you so much from all the amazing points from panelists, especially Novapa, you've put it very nicely. I think I echo pretty much what Ahmed and Mushfiq Bhai just said. Like, we're not very mindful of, when we're thinking about, differently able, when we are advocating for gender intentionality. Like, we have to be very intentional about including women or including farmers or certain segments. But we have to put it in our agenda. And as I just wrote in the chat, like একটা access audit যদি করা হয়, even in that access audit তখন আসলে disability point of view থেকে access auditটা করা হয় না usually বাংলাদেশে at least. So এটা আসলে আমরা সবাই mindful হতে পারি. So this would be my main takeaway from today. Thank you. That's a very good point, actually. I did note what you suggested there. So আমরা একটা access audit আপনি propose করেছেন যে we should do before undertaking an intervention, এবং সেই access audit we should have the dimension of disability too, in addition to women. So fantastic point, Nabila. Fatima. What I believe is, কথা সবারটা খুব ভালো লেগেছে, অনেক রকম টপিক উঠে এসেছে, পয়েন্ট উঠে এসেছে, অনেক রকম কাজ হচ্ছে, বাট আই ফিল পলিসি লেভেলে ইন্টারভেনশন আরো দরকার, আরো রোবাস্ট. That is what I feel is required. So you're seeing a policy gap. Right. Rubaid bhai, if you permit me, আমি একটা জিনিস বলতে চাই রিগার্ডিং অ্যাক্সেস। হ্যাঁ, অ্যাক্সেস অডিটটা আসলে আমরা কিন্তু ডিজিটাল অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য বাংলাদেশে একটা অ্যাক্সেসিবিলিটি অডিটরস প্যানেল তৈরি করেছি, যেখানে আপনার ডিফারেন্ট টাইপস অফ পারসনস ডিসেবিলিটিস এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করছে। তারা বিভিন্ন সার্ভিসকে অডিট করে আমাদেরকে রিপোর্ট করে দিচ্ছে যে কি কি ধরনের ব্যারিয়ার তারা ফেস করতেছে এবং কোথায় কোথায় কি সমস্যা আছে। বেসড অন দ্যাট আমরা কিন্তু যারা ডেভেলপার আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা একটা গাইডলাইন করে দিচ্ছি, একটা চেকলিস্ট করে দিচ্ছি যে তোমাকে কোন কোন জায়গায় পরিবর্তনটা করতে হবে। সো যে এখানে একটা জিনিস চমৎকার জিনিস, সেটা হচ্ছে নাথিং অ্যাবাউট আস উইদাউট আস। আমি আমার কথা বলছি এবং আমি এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করছি যে আমার কি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রেও হতে পারে, উইমেন, ইন্ডিজিনিয়াস গ্রুপস এন্ড আদার্স। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Finally, Novapa. অবশ্যই মানে people who are differently able should be on our agenda. And আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে প্রচন্ড মানে মুভড আর কি, যে আমাদের স্টুডেন্টদের পার্টিসিপেশন ইন কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড কনসার্নস। আমি মনে করি যে চেঞ্জেস গুলি আমরা চাচ্ছি, আমাদের স্টুডেন্টরা যারা নিউ জেনারেশন, দে ক্যান টেক দ্য লিডারশিপ। যেই জিনিসগুলি নিয়ে আমরা কথা বলছি, যেগুলো আমরা ফেল করছি, you can all take it forward. I'm very proud of you and very hopeful. Thank you so much. Murizon bhai, I can see you on the video. Hello. Yeah, thank you very much everyone. সবার কথা শুনে যেটা মনে হচ্ছে আসলে অনেক ধরনের কাজ হচ্ছে for in terms of digital inclusion. So যেমন জেন্ডার গ্যাপ নিয়ে কথা হয়েছে এখানে, গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের পেরোল নিয়ে কথা হয়েছে, হেলথ টেক নিয়ে কথা হয়েছে, আমরা কাজ করছি। So there are so many dots moving here and there. So we just need someone to connect all the dots together so that we can have a bigger picture, bigger role, bigger impact in the coming days. So this is what I have to say. And then thank you. Thank you so very much. Thank you to all my panelists today. I've learned so much from all of you, and I really enjoyed listening to all of you. And I'm really thankful to the participants that are joined on Facebook Live, that are joined directly on Zoom, despite it being Ramadan and late Ramadan time. So thank you all. এবং সবাইকে আগাম ঈদ মোবারক। আমাদের ঈদের পরে আমাদের ফাইনাল দুটো সেশন আছে, সেই বিষয়ে আপনারা জানবেন over mail. So from Innovision Consulting and Mpower and all our partners, thank you once again. Thank you very much. Thank you. Eid Mubarak. Eid Bye Mubarak. bye. Thank you. Allah Hafiz. Bye.